Dr. Rohit Kumar, your academic counselor, Indira Gandhi National Open University. In previous classes, we discuss about paper BPSC 142 and paper name is India's Foreign Policy in Globalizing World. In previous class, we discussed there are 5 blocks and we discussed that block 5 India's concern in the globalizing world. What they are concerned India related to Indian foreign policy and globalizing world we discuss in various unit in this block. And block 4 India and its region we discussed that unit number 10 related to India Act is policy. What is the notion, what is the perspective, what is the final goal and the policy related to Act is policy. Basically East Asia. And unit 12 is related to Central and West Asia relations, where West Asia and Central concern, what is the major perspective to concern about the Central and West Asia from India. And today we will discuss unit number 12 India's policy toward Africa and Latin America. But in previous class we discussed that unit number 11, but some slides are missing and don't complete that. Today we will discuss start with unit number 11, then carry forward for 12. Now unit number 11, there are some landmarks in India's policy related to Palestine issues. India has extended its moral and political support for the creation of viable state of Palestine alongside Israel. India shares the perceptions that the questions of Palestine is at the core of the Arab-Israel conflict. India became the first non-Arab state to recognize the Palestine Liberation Organization, basically PLO, as the sole legitimate representative of the Palestinian people and allow it to open its office in New Delhi in January 1975. There is the big fact that India recognized the Palestinian Liberation Army as the major as a government, as a representative of Palestinian people, and open is office in New Delhi in 1975. There was accord in the Cold War era, and when we discuss our 1992 and 1933, when India has recognized Israel as a country and established a office in New Delhi. But after PLO, Palestine Liberation Organization, the PLO office in New Delhi was accorded full diplomatic recognized in March 1980. India occurs recognized to the state of Palestine in November 1988, and PLO office in New Delhi started functioning as the embassy of the state of Palestine. In the wake of establishment of the Palestine National Authority, India opened its representative office in Gaza on June 25, 1996 for ensuring effective coordination with the PNA. India has supported the Middle East peace process since its launch with the Madrid Conference in 1991. It has also endorsed all the subsequent peace agreements between Israelis and Palestinians. The Palestinian leadership has been frequent visitors to India. India has extended financial and technical assistance for development works in Palestinians. The country offers scholarship to Palestinian students under ICSSR scheme and slot for training course under the ITEC program. Now, what about the perspective related to Israel? India has recognized the Jewish state Israel way back in 1950. Basically, India recognized in 1950 as an Israel Jewish state, but is established full diplomatic relations only in 1992. Basically, we discussed about in previous slide, India recognizing first and built and the operates the office in New Delhi, permission to operate the office in New Delhi of Palestinian peoples. Basically, Palestine Liberation Organization start from 1975 to full official recognition in 1998. But after that we can see and discuss that in India 1992 India established a diplomatic relation in 1992. Since then there has been an upswing in the relation between the two countries in the views the common concern about religious extremism and global terrorism. Israel and India have developed close cooperation in intelligence,
gathering and sharing and counter-insurgency operations. India has become a major buyer of Israeli agreement. India imports critical defense technologies from Israel. There are regular exchanges between the armed force and defense personnel. India has recently bought Spike anti-tank missiles and Barak missile for Navy and also tested the Barak 8 missile system. India Air Force is now awaiting clearance to buy two Falcon airborne surveillance radar from Israel, while the army is waiting for approval to buy Spike anti-tank guiding missile from Israel, a failed advanced defense system. Along with 321 launchers, India has a considerable potential for Indo-Israel's cooperation in the field of science and technology, particularly in areas such as dry land farming, horticulture, mechanizations, protected cultivations, orchards, and canopy management. There has been a spurts in the high-level bilateral visit in the recent times. President Pranab Mukherjee visited Israel in October 2015. Prime Minister Narendra Modi became the first Indian head of government to visit Israel in 2017. In 2018, Israel PM Benjamin Netanyahu come to India. Now, Gulf Corporations Council, basically GCC. The GCC was formed in May 1981 by the six Gulf monarchies of Saudi Arabia, Kuwait, UAE, basically United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, and Oman. Basically, GCC was formed in 1981. This is the fact that related to the factual knowledge of West Asia. And GCC was formed in 1981 and by major six monarchies country: Saudi Arabia, Kuwait, UAE, Oman, Qatar, and Bahrain. GCC states are all Sunni and conservative Islamic monarchies opposed to Iranian Shia revolutions, and its recent years have come under increasing pressure from extremist Islamic groups and terrorism. This has created a common ground between these countries and India. The GCC has also been among India's top trading partners. More than 42% of India's oil imports come from the Sikh Gulf Cooperation Council. States among India's top 5 oil suppliers, there are GCC states. Saudi Arabia is the largest supplier of crude and Qatar the largest supplier of natural gas. Basically, Saudi Arab is the largest supplier of crude oil and Qatar is the natural gas supplier. GCC is critical for India's energy security. Now, the GCC is India's largest regional trading partner. Bilateral trade was $104 billion trade in 2017 to 18. The GCC accounts for more than 54% of India's foreign exchange remittance, amounting to $37 billion in 2017. Basically, there is the foreign exchange remittance accounting is the 54%. Prime Minister Narendra Modi visit UAE in August 2015, his first to Gulf and first visit by the Indian Prime Minister to UAE after a gap of 34 years. The two sides aim to increase bilateral trades by 60% in the next 5 years, and UAE intends to invest $75 billion into India's infrastructure development. Indians are the largest expertise community in the Gulf state and estimate 7.6 billion, 2.8 billion in Saudi Arabia, 2.6 million in UAE. They remit huge amount of foreign exchange earning, which is crucial for the emerging power India. The safety and security of the Indian nationalist is an important foreign policy priority for India. Due to security reasons, thousands of Indians expatriates had to be evacuated from conflict-prone Iran, Kuwait, and Yemen in the past. In recent times, these traditional relations has come to include security and defense cooperation. India has entered into a strategic partnership with Gulf countries on issues like counterterrorism, money laundering, cyber security, organized crime, human trafficking, and anti-piracy. Now, let's see some of the relation between India and concern about the India's West Asia and Central Asia. Central Asia and West Asia are distinct regions with different dynamics. Both have close geographical, historical, and cultural links with India.
India has vital political, strategic, and economic stakes in these two regions. Central Asia has emerged as an arena of intense rivalry among major global and regional powers. This is called the new great game, reminiscent of the great game played by an empirical Britain's Tsar Russia for control and expansions over Central Asia. It is also witness to an upsurge in religious extremism and international terrorism. These have serious implications for India's security. India is heavily dependent on oil imports and remittance on West Asia, in particular the Gulf country, which is home to some 8 lakh Indian citizens. High consumptions level in the countries, particularly the GCC countries, and India's growing export in the age of liberalization and globalization have created immense opportunity for India's business and industry. No doubt, India's presence and influence in this region would be a crucial step in the direction of its becoming a global power. West Asia is then the heart of India's extended neighborhood policy. Now, started with unit number 12 in block 4, India and its region. Basically, we discuss in this unit the area of Africa and Latin America. What about the major concern related to Africa and Latin America of India, and what is the major perspective to build relation with Africa and Latin America, and what is the major tactics and to control China in this region, we discuss in this unit. Unit number 12. There are some objectives related to this unit for the emerging power India. The importance of the two heterogeneous untapped regions, namely Africa and Latin America, has assumed unprecedented importance. And after going through this unit, you should be able to understand the importance and place of Africa and Latin America in the Indian foreign policy and trade policy. Basically, how to discuss about India's and African Latin relation. There are the must perspective is the trade policy. What kind of trade policy between this region and India, and what is the foreign policy objective related to this unit, we discussed in this unit. Identify areas mutual cooperation and interest between these two regions versus India. Basically, what are the major mutual cooperation areas and interest between the two regions, we discuss in this unit. Explain the geostrategic importance of African country for India. Basically, what is the security and geostrategic importance of Africa for India, we discuss in this unit. Basically, for trade, security, and the natural resources, etc. Explain the reasons for enhanced trade and investment relations with Latin America countries. Basically, not much important for the geostrategic importance of this area, but is the trade and investments and the cultural relation is more important in Latin America countries with India. Now, introductory part of this unit. Since the beginning of the 21st century, the growing independence explains the significance and depth of the evolving relation between India and countries of the Africa continent. The interdependence has manifested itself in economic, developmental, and political strategic spheres, and at the bilateral, plurilaterals as well as the multilateral. Basically, bilateral means relation between two nations, and plurilateral means relation between 3 and 4 nations, 5 and 6 nations, and multilateral means they are the forum of multiple nations, multi-nations, 10s, 12 and 13 and 15 like UN and Africa continents and Africa Union. There are the multiple labor organization and forum. And what is the role in this type of forum of India? Growing significance of Africa for India's economy is partly because of accelerations of pace of India's economic liberalizations post 1991. India's search for resources, especially minerals, energy and security. Securing access to the markets in African nations for its exports explain lots of India's policy initiatives towards Africa. These economic exchanges have underwritten India's economic growth story and produce positive results such as the total foreign exchange reserve of more than $400 billion at the end of 2018. Similar
Economic processes explain the burgeoning economy and trade relations between India as the countries of Latin America and the Caribbean, basically LAC. Burgeoning India's middle class constitutes roughly over 200 million, increasing demographic dividend, improving bilateral and multilateral ties with nation states, and the steady growth of 7 to 8% are some but few factors that have convinced African and Latin American states to increasingly look towards India for improved partnership. Both Latin America and African nations have for long been seeking more diplomatic representation from India. During 2004 to 14, basically 10 years of periods, India promised to set up diplomatic missions in the Dominican Republic, Ecuador, and Uruguay. It was not the case until recently when Prime Minister Narendra Modi announced opening of 18 new embassies in Africa region, and New Delhi started taking the demand from countries in Latin America. A reason India neglect for long, these are sign of India which has gravitated towards being among the leading powers at global stage. Now, India-Africa relations. India-Africa policy over the past few decades has oscillated between passive and their reluctantly reactive ones at best. Strategic apathy towards the African continent was obvious on many fronts. Not only did countries in Africa not feature in New Delhi larger foreign policy metrics, until recently there was not any significant attendance paid to the continent. India's leader seldom travels to African nation, and very rarely did they feature in conversations surrounding New Delhi foreign policy ambitions. The narratives of India's contemporary relationship with Africa is dominated by the stochasticity of their interactions, the centuries old trade partnerships, social cultural linkage, built a thriving diaspora, solidarity and support during Nehruvian era for anti-colonial, anti-racism and anti-apartheid struggles of African people, and the shifting geopolitical tide with non-alignment movement, basically NAM. The fact remains that India and Africa constitutes one third of the world population. A large majority of them are in their youth. Indeed, India and Africa ought to have a significant part of the global youth population in this century. Their future is likely to shape the course of this world to a great extent. Africa's development is a huge opportunity for India, just as Africa's resources, including oil and minerals, power India's economic growth and creates wealth and jobs in Africa. The continent's progress has the ability to add great stability and momentum to the global economic and benefit India as well. Since 2010, more than 25,000 Africans has been trained or educated in India. The Pan-African e-network, which now connect 48 countries, in becoming the new highway of regional connectivity and human development, India has emerged as a major and rapidly growing source of foreign direct investment, basically FDI, in Africa. India tourist flow to Africa has also increased. India-Africa relations are enjoying an unprecedented renaissance, founding on shared economic interests and long-standing historical ties. Two-way trade has grown from $5.3 billion in 2001 to some $70 billion in 2013. Though it is still remains such below China's trade with the continent, which stand at over 200 billion, basically is the very lowest data between comparativity between China and India. Only India 70 billion in 2013, and in this time China overtake the $200 billion trade. Technical cooperation and training are set to further expand the ambits of shared interest for the African Union, basically AU, and its 54 member states. The third
India Africa Forum Summit in October 2015 was a powerful message of New Delhi's commitment to promote closer economic ties, reflecting the priority accords to Africa by the government of Prime Minister Narendra Modi and his commitment to build on the development affinities between the two regions. In the past few years, a combination of factors have infused energy in the otherwise jaded relationship. Most important is the economic growth of the continent that was estimated to be 3.2% in 2018. Africa also houses 6 of the world's fastest growing economy. The World Bank estimates Ethiopia will grow at 8.2%. Basically, Ethiopia is the extremely growing country in Africa continent. Basically, Ethiopia is the number one country in terms of growing nation, in terms of fast economic growing economy. Ghana 8.3%, Ecuador, Djibouti 7%, and Senegal 6.9%, Tanzania 6.8% in 2018. Now, importance of Africa for India, also for other countries, other major power. Africa is important for India as in geostrategic, economic, and political terms. In geostrategic terms, Africa is critical to India's security, especially in the Horn of Africa region, because of its proximity to India. The threats of radicalism, piracy, organized crime emerge from this region. From economic perspective, can help India diversifying its economic resources, which is one of the stated objectives of India's integrated energy policy. Africa also contains rich resources of valuable sources of valuable minerals, metals including gold and diamonds. Further, the continent is an attractive destination for India's investment in mining, agriculture, forestry, and land. Africa has amply agricultural land which can address India's food security. India is looking at leasing land in Africa to overcome the land defect that India has faced in terms of arable land. India's business had reported acquires large tracts of land for cultivation of cash crop for export. In geostrategic terms, support of Africa is crucial for India to become a leading power in global affairs. For example, support of the 55 members strong African Union is critical for India's aim of gaining a permanent seat in UNSC. Africa provides an opportunity for India to display its soft and hard power. India has contributed enormously to UN peacekeeping missions over the world. India has been actively involved in peace and stability of African countries through UN peacekeeping operations. Africa again is the principal focus on India's capacity building initiatives in developing worlds. India has provided a large number of scholarships to African students to study in India. A single country like Sudan has more than 30,000 men and women who graduated from India's universities. Africa also the largest beneficiary of India's ITEC program. Evolving relationship, the foundations of Indian-Africa relations were led by Mahatma Gandhi, who believed that there will be commerce of ideas and services and not of raw materials and goods like imperialist powers. India has consistently maintained ever since that its share Africa's dreams and India-Africa cooperation in a genuine two-way partnership. Pandit Jawaharlal Nehru talked about Afro-Asian solidarity and that provides strength to India's led North Alignment Movement, basically NAM. Policy during that era, still about 1960, was considered as to be additional and pragmatic. During 1970 to 1990, India shifted its attention to South Asia and inward-looking foreign policy that resulted in neglect of India-Africa relations. So, India during the period continued its relentless supports against racism, apartheidism in South Africa.
The start of economic liberalization in early 1990s opened new opportunities. It was India's private sector that looked at and lead and pushed India's attention toward the region's economic and strategic importance. Basically, we can see a company like Airtel. They are the multiple users in Africa continent. There was the this was the effect of liberalization policy of India after 1990s. The decades of 2000 was saw strengthening of relationship between India and Africa countries. Strategic adopted by India's government were as follows. Now, number one is Pan-African level engagement. Second one is partnership with regional organization. Development partnership through IBSA and BRICS. And fourth one is bilateral engagement with countries. And last one is involving India's communities and India's diaspora. Basically, they are the relation between Africa and India after the year of 2000. There are the multiple program and policy related to the boost the relation between India and the African continent. First one is Pan-African level agreement. Basically, not bilateral. Basically, is a multilateral program approaches to build a relations. Second one is partnership with regional organizations. Third one is development partnership through IBSA, basically IBSA, India, Brazil and South Africa, and BRICS. And fourth one is bilateral engagement with countries. And fifth one and last one is involving India's community and India's diaspora. Now, the industrializations of India's Africa relationship, institutionalizations of India and Africa relationship started with engagement with the African Union. The initiative was partly in response to China's growing presence in Africa. It is to be noted that China also initiated the Forum for Africa and China Cooperation in the year 2000. Basically, when we discuss about India's concern in any continent, India is the reactors and they are the reactions of China's initiative. We can see that China is also emerged as the growing power in Africa. India enters after the long time, and China also built a initiative, the Forum for Africa and China's Cooperation in the year 2000. And Indian initiative takes by after 2010 and 2008. Now, India and Africa. The 52th Annual African Development Bank meeting in Gandhinagar, Gujarat in May 2017 shifted the spotlight back to India's relations with the 55 country in Africa. India's historical ties with the region are also are well known. Economic engagement with African countries has increased in the last 2 decades, with a large number of public and private sector companies from India investing in Africa. Trade had seen a 5-fold increase from $11.9 billion in 2005 to 6 to $56.7 billion in 2015 to 16. India has engaged with African countries at 3 levels: bilateral, regional and multilateral. Multilateral engagement was launched with the first India African Forum Summit in 2008. Basically, this is the first factual knowledge or about the relation between Africa and India. And also we can discuss in the background, China initiative is occurred in 2000 when China started the Forum for Africa and China Cooperation, and India initiative in 2008. It is very late initiative by India. Basically, is the reaction policy, react policy of China, policy of India against China. The third IAFC, basically first India African Forum Summit hosted by the government of India in 2015, reveals the agenda that would help to empower Africans and bring Africa and India closer in the future. During the summit, India placed $10 billion in concessional lines of credit to African countries. Important to note is that India's engagement with the continent in the consultative and it to a large extent driven by the demands of the African countries. Further, India postulated that India's partnership is an
among of African development priorities in keeping with the African Union long-term plans and the African Agenda 2063, as well as India's development objectives. There is no doubt that India's engagement is highly appreciated by all countries on African continent. As President of African Development Bank noted, this cooperation is both a mutual privilege and priority, and it is a pleasure to partner with such an inverted and committed investor in Africa. Now, Prime Minister Narendra Modi major focus is economic diplomacy based on Make in India campaign. It has assumed critical importance when it's come to investing in inviting investment, fostering innovation, enhancing skill development, and creating super manufacturing infrastructure in India to become part of global supply chain. It covers wide gamut of industries and sectors ranging from engineering to biotechnology, defense manufacturing to entertainment and so on. This has the potential to impact Afro-Asian relations, first by adding value to raw materials rather than exporting them to other countries and re-importing such goods at higher prices, and second, reduce this commodity trade dependency that the African state and the African Union need to take note of it for its likely impact of such cooperation with India. Now, India's Africa trade. There are numerous initiatives undertaken by India to improve and facilitate economic ties between the two regions. Focus Africa program was launched by the Government of India in 2002 in order to strengthen trade ties between the two continents and to jointly identify its area of engagement for bilateral trades and investment. India African Foreign Summit, a major initiative by India, has been result of such efforts. The summit brought over 45 African states together with India to strengthen the friendship and engagement between the two regions. In 2009, India launched the Pan-African E-Network project conceived by former President of India APJ Abdul Kalam. The project, with a budget of approximately 125 US billion dollars, is entirely funded by India's and aim to provide satellite connectivity, tele-education, telemedicine service to the African countries. It also supports e-commerce, e-governance, infotainment, resources making and various other services. The project has presently been commissioned in 74 countries. Basically, this project is commissioned in 47 countries till now. Between 2005 to 6 and 2015 to 16, total trade between India and Africa increasing fivefold and stood at $52 billion by March 2017. Alternatively, India's export to Africa went up from $14 billion in 2008 to $23 billion in 2017. On the import side, the figure was $20 billion and $28 billion during the same period. The favored export destinations for India remain South Africa, $3.5 billion, accounting for nearly 60% of India's total export to Africa as of March 2017. Other major export partners have been Kenya, Egypt, Tanzania, and Nigeria. During the period of 1996 to 2016, basically 20 years of periods, cumulative India's investment in Africa announced to $54 billion, led by Mauritius, followed by Mozambique, Sudan, Egypt, and South Africa. India-Africa Foreign Summit has forged ties with 55 African states through the AU. This has provided a major platform for India, including its private sector companies, to forge multiple level relationships in these African nations. The figure of Indo-African trade stood at records high of $75 billion in 2015. During the India's African Foreign Summit of 2015 held at New Delhi, the Modi government announced $10 billion concessional grant to African states for the next 5 years.
Consequently, the number of India's business registered in Africa moved several notches up, and also the country opened the duty-free access to 34 countries states for the Indian market. India's cumulative investment in Africa is estimated at $50 billion, considered to be more than China. Collaboration in energy. Discuss that collaboration in energy. Africa is an energy richful continent. India interest in Africa is driven by natural resources need, especially of energy. India's involvement in Africa's economy in nature, focusing mainly on resources such as oil and mineral. India's economic diplomacy has a target of resource seeking, especially in West Africa. Motive of India's FDI can be summed up as resource seeking, but also some changes are being seen currently in this regard. Top sector reviving India's FDI includes coal, oil, natural gas, and metals. Oil and gas explorations is a new frontier in India-Africa collaboration. India imports oil, minerals, and agricultural raw materials. Renewable energy sector is the major driver of India's investment in some countries. Developmental assistance for India is helping African nations to secure access to renewable energy resources. In doing so, India's motive is to create access to extractive resources, among others. This is strategy for assessing Africa energy sector in the same with China. Basically, when we discuss about in the perspective of energy resources, Africa is the rich continent for natural resources, basically in terms of energy, oil, gases, and minerals. India is the energy seeker country for natural gases and crude oil. Also, the other perspective, we can say, is this Africa as a region to full rich and the full-fledged to outcomes their needs in terms of gas and oils. But regardless of the competition in the energy sector, India has still managed to maintain the energy ties with Africa. Africa accounts for 26% of India's total crude imports. The Gulf of Ghana, which is often described as the Persian Gulf of Africa, Guyana, has become a significant reason from the point of India's energy security. Among the states from the Gulf of Guyana, India imports 12% of oil requirement from Nigeria, which has emerged as the foremost exporter of oil to India among the African states. Indian Oil Corporation Limited, the largest oil refiner, has doubled the imports from Nigeria at 60,000 barrels a day, and so has Hindustan Petroleum, ONGC Videsh Limited, and Mittal Energy has made a joint bid at oil explorations ventures in 2 blocks in Nigeria in 2015. However, Mittal Energy gave up its oil block in Nigeria while OVL has stayed on. ONGC Videsh Limited has invested quite substantially in equity assist in coal, even Nigeria, Angola, and Gabon, in the Gulf of Guyana, and North African states such as Libya and Egypt. Similarly, operations of India's focused and based private players such as ISAR in Nigeria and Madagascar and Reliance in Sudan has further underscores how the India's oil companies are steadily expanding their interest in Africa's petroleum sector. In Sudan, it started initial investment of $750 million, which 25% stakes in Greater Nile Petroleum Operation Company, and collaborated with the Chinese, Malaysians, and Sudanese company to exploit oil. The previous National Democratic Alliance regime overlooked oppositions to India's investment in Sudan from human rights activists and the left parties. By now, India has developed stakes in the oil sector of southern Sudan as well as Sudan.
India initial efforts, including helping to build an oil pipeline project of 741 kilometers worth $200 million from Khartoum and to Port Sudan, and the subsequent attempts to maintain cordiality of ties with Sudan and South Sudan have started paying dividends. Angola is the second largest oil producer in Africa with the third largest oil reserves. It is the second largest oil exporter to India after Nigeria. Over the years, India has been involved to a limited extent in the training Africans in the field of renewable energy technologies. During the visit to Tanzania, Prime Minister met a group of solar members trained by the Barefoot College and India's non-government organization. India has turned over 375 illiterates and semi-literate rural African women and solar engineers or solar mammas. These women are to be fabricate, install and maintain household solar electrification system. India is hoping to expand initiatives like this as they form the core of India's approach to development, cooperation with Africa. In the past too, India has been engaged with African countries mainly through providing support in human resources development through skills transfer program in diverse fields. Security cooperation, the waters of the Indian Oceans connect India with Africa. In recent years, maritime security and tourism has been top of India's foreign policy agenda. Prime Minister Modi's visit to Nairobi, Kenya in July 2016 was marked by the signing of the Memorandum of Understanding on Defence Cooperation by the two countries. This is the significant as India's Kenya face a number of common security challenges, terrorism and radicalizations in the problem that is experienced by both the countries. Kenya has suffered a number of terrorist attacks. In 1998, the US Embassy in Nairobi was attacked, followed by 2002 hotel bombing in Mombasa. Kenya has also faced a number of attacks after it joined the African Union mission in the Somalia against the Al Shabaab terror group in 2011. The most prominent was the attack of West 8 Mall in Nairobi in 2012 and Garissa University in 2015. Similarly, maritime security challenges such as piracy and illegal, unregulated and unreported fishing are important area of concern for both India and Kenya. Cybersecurity, combating narcotics and human trafficking are both other areas cooperation agreed upon by the two sides. The MOU signed intends to facilitate staff exchange, training, hydrographic surveys and equipment supply. While in South Sudan, Prime Minister Modi proposed to expand the defense cooperation to include joint manufacturing of defense equipment, both the domestic needs and also to cater the regional and global demand. However, this is not a new proposal. India has signed an MOU in defense cooperation with Saudi Arabia in 1996. That engagement did not move beyond supply of defense equipment from South Africa to India. To a large extent, this was due to the Indian government blacklisting South African defense from denial in 2005. Due to alleged kickbacks given by the firms during the purchase of anti-materials rifles in 1999. In 2014, the ban was lifted by the Indian government as the investigators failed to corroborate charges against the firm. It is hoped that the cooperation among the defense industry of the two countries will blossom after the strong interest expressed by Prime Minister Narendra Modi and the South African President Jacob Zuma in the field. The AU, basically African Union, and this member state has adopted two key policy documents in recent years that outline the continent's objective in economic, security and political terms, which are the basis for engagement with external partners. Number one is Agenda 2016, the overreaching 50 years vision for the continent, aim to end all conflict on the continent by 2020, eradicates poverty by 2050, double the intra-African trade by 2020,
transform economic through industrialization and creates jobs. The document envisions an integrated, prosperous and peaceful Africa driven by its own citizens, representing a dynamic force in the global area. A skills revolution, science and technology, world class infrastructure, and the blue and green economy are important dimensions of the continental vision. Second, as African rediscovers its maritime domain, it has also adopted the 2050 Africa integrated maritime security. This reflects a growing realization of Africa geopolitical significance, the changing environment, and the need for African states to exert greater control over their geographical space. Fundamental to the strategy in the peaceful settlements of disputes, but its aim to be mobilized state to build a thriving maritime economy and to realize the full potentials of sea-based activities in the environmental sustainable manner. Aspire to a combined exclusive maritime zone, improved integrated coastal zone management, coherence between sectoral policy with and between regional economic communities, and fundamental right of access to sea and freedom to transit for goods of the landlocked states. Both Agenda 2016 and 2050 aim are springboard to identify area of cooperation with external actors. India Latin America relations. Over the past 2 decades, both India and Latin America have undergone fundamental transformations, are moving forward in a stable and predictable trajectory of growth and prosperity. Economic liberalization and globalization has opened opportunity for meaningful economic and political engagements between the two countries. Basically, two reasons. There is a positive change in the perceptions that the new India and the new Latin America and the Caribbean region have of each other, discovering complementaries and synergizing between their respective markets and mindsets. The entry of India's information technology and pharmaceutical sectors Latin America, in addition to their investment models, has inspired confidence among Latin Americans who are appreciative among an inflow of both Chinese goods and immigrants. Have long been seeking more diplomatic representations from India. During the Prime Minister of Manmohan Singh, India has promised three new Indian diplomatic missions in Dominican Republic, Ecuador, and Uruguay in 2010. However, nothing much happens over the years, with Prime Minister Modi's announced of opening of 80 new embassies in the African region. In the time, New Delhi also looked into the demand for the LAC, a reason India has neglected so far but need to improve its relations with them at a time when it is aspiring to become a global power. Have long been seeking more diplomatic representation from India. During the Prime Minister of Manmohan Singh, India has promised three new India's diplomatic missions in Dominican Republic, Ecuador, and Uruguay in 2010. However, nothing much happened over the years, with Prime Minister Modi announcement of opening of 80 new embassies in African region. It is the time New Delhi also looked into the demands from the LAC, a region India has neglected so far but needs to improve its relations with them at a time when it's aspiring a global power. With the end of the Cold War, end of military dictatorship in Latin America, and relative decline of American influence, the focus of LAC countries shift to their economic fundamentals, regional integrations, and equitable development. By 1990s, the whole LAC region had undergone democratizations, and democratically elected governments were responding to popular aspirations for development and equity. India's opening up of economy in the early 1990s also created opportunity for the growth of trade and commerce with far away regions. Bilateral trades increased from a few $100 million in 1990s to less than $1 billion in 2001 to $46 billion in 2017 to 18. India cooperates with the LAC at various bilaterals and multilateral forums such as IBSA, India, Brazil, and South Africa, BRICS, G20, UN, G77, to name a few. Essentially, both India and the LAC find common ground as developing nations, as took to forge
relationship along the lines of South-South cooperation. At various multilateral forums, these nations offer each other support and call for reformations of the international financial institutions such as IMF and the World Bank, and the global governance bodies such as the United Nations Security Council, so as the tenders developing nations with a greater voice in the international spheres. Now, economic ties. Quickly and without fanfare, India has moved to set in place a series of professional and trade agreements with the sub-regional blocs and individual countries with the specific aim of increasing trade between India and the LAC region. Focus LAC in 1997, the India's Ministry of Commerce launched its premier's export promotion strategy called the Focus LAC. Focus LAC aimed at basically we discussed that in 1997 India launched the LAC Focus. Focus LAC basically LAC Focus aimed at sensitizing the organizations, export promotions, counseling, chambers of commerce and industry, Exim banks, agency involved in trade promotion efforts, granting various initiatives to India's exports and launching exports promotion measures, focusing on the Latin American region with added emphasis on major trading partner of the region, and focusing on the following major products group for enhancing India's export to the LAC: textiles including ready-made garments, carpets and handicraft, engineering, produce and computer software, and chemical products including drugs, pharmaceuticals. In following years, India signed with the preferential trade agreement with Mercosur and other PTA with Chile. At present, several India's companies are making investment in the region in the sector of the IT, mining, manufacturing, energy, and pharmaceuticals. For instance, ONGC Videsh, Wipro, Infosys, Mahindra, Cadila, among other are the present in Brazil. Tech Mahindra, Dr. Reddy, Wipro, Sun Pharma, and present in Mexico, Mahindra and Mahindra, Tata Motors, Maruti Suzuki, and Godrej are present in Chile. Together, India's investment in the region exceeds 50 billion across sectors. Now, wishing to avail themselves of such funds, which these economies ties are something of a success story, the focus on trade could lead to the relations becoming purely transactional. This is the order to augurs well for long-term relations. The economic impetus has to be accompanied by the political focus. Chile is currently the fourth largest trading partner of India in the LAC region, with 89% of its exports comprise products from the mining sectors. LAC accounts for around 20% of the India's oil imports. Through there is no compromise between trade ties which China shares with the region. New Delhi is making amends in some areas. In 2016, India beat China in the farm exports. There, that year, India export for 651 billion in comparison to India $404 million. Basically, this is the big fact, and this is the big news for India side and the Indians. India compete in the pharma export and compete and beat the China in the pharma export and the number one exporter in this region. Trade flows between Mercosur and India grew 252% since 2008, reaching a record level of $14 billion in the 2017. The expansions of trade has been balanced with no chronic trade deficits for any of the partners. India exports to Mercosur are concentrated in the chemical, plastic, pharmaceuticals, steel, automotive, textile, and apparel sector. While India imports from Mercosur's soybeans oil, sugar, mining, and steel products. FDI from Latin America countries, India is estimated to be around $3 billion according to Ministry of External Affairs, Government of India. Although Latin American multinational corporations have raised their global profiles significantly over the past 2 decades, they tend to be disproportionately engaged in the energy, mining, and agricultural sector, all sectors in which India has regulatory restrictions on investing by foreign firms. In terms of development, financing, and global leading, China is involved in the region in the significantly higher. The Inter-American Dialogue, an American think tank, estimate that China leading to the region over $150 billion in
contrast to the meager $500 billion provided by India as the project financing. This cannot simply be the attributes to the smaller scale of development financing by India, as India has extended lines of credit worth over 7.5 billion in Africa. Now, diplomatic ties. India's political interactions with Latin America has had in the past and to a present day the focus on boosting exports. This is the reason analysts felt that India's relations with LAC countries are becoming transactional in more recent times. However, political engagement has been aimed at such issues as reform in the international fora, such as the United Nations Security Council. This has led to Indian interest being focused on Brazil, which has become a partner of India in such grouping as BRICS. Basically, Brazil, Russia, India, China, and South Africa, and IBSA, India, Brazil, and South Africa. India and Brazil, along with the Germany and Japan, constitute the G4, the group, the 6 expansions of UN Security Council. It argued that UN Security Council continue to reflect the power of balancing of 1945 and the fact and that of 1929. IBSA is the growing of these three multi-ethnic democracies were emerging economies to coordinate their efforts in the geopolitical areas such as maritime security and developmental goals such as alleviations of poverty and income distributions. BRICS has the different in the grouping which makes the world a multipolar world, which growing engagement with Brazil, however, it is felt is needed to be matched by the equivalent engagement with other countries in the region. Bilateral diplomatic ties were severely hampered in the 20th century through a combination of factors: geographical distance, language barriers, unfamiliarity with a very different French culture, and a lack of economic and cultural interaction, such as the absence of a cultural and linguistic diaspora. Outside the Caribbean nations of the Trinidad and Tobago, Suriname, and Guyana, this is the perhaps understandable as India is the post-independence period and until the late 1990s was constrained by lack of diplomatic resources, domestic economic weakness, and more urgent foreign policy priorities. The emergence of India as an economic power in its own right and the illustrated by the huge increase in the bilateral trade with the LAC region now has given added impetus to enhance diplomatic relations. New Delhi, traditionally shunned by Latin diplomats as a third world backwater, develops a new seas as the capital of the global south. The number of LAC's missions based in the New Delhi increased from 12 in the 2002 to 18 in 2009, and India's missions in the region doubled from 7 to 14. A preferential trade agreement between India and Chile went into effect in 2017, and another between India and Mercosur followed in 2009. Since coming to office in 2014, the Prime Minister Narendra Modi intensifies an overreach to the LAC region that had been slowly gathering pace since days of the Vajpayee government. And indications of India's inners in evidence from the intensive interaction with the region in the last few years, encompassing a visit by Modi to Brazil in July 2014 for a BRICS summit, and another one to Mexico in 2016, and then to Argentina to stand the G20 summit in 2018. Presidential, vice presidential, and senior ministerial level visit has regularly and frequently been organized for the region. This has bolstered not only the trade and economy relation but is also expected to strengthen diplomatic and political ties. In 2014, Foreign Africa consultants have held with Colombia, Bolivia, Nicaragua, Mexico, Chile, Ecuador, Argentina, Guatemala, Uruguay, and El Salvador, and a joint commission meeting was held with Mexico. In 2015, foreign officer consultants were being held with Costa Rica, Honduras, and Barbados, as a joint commission meeting was held with Suriname. Senior ministers have visited several countries including Mexico, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guatemala, Jamaica, and Dominican Republic, while there was visit by Foreign Minister of Mexico, Guatemala, and Suriname to India. Defense ties. A new emerging area of cooperation is defense. Defense cooperation between India and the LAC region is limited but holds huge promise. India's purchase their embraced EMB-144 aircraft for its domestic air early warning project.
India and Brazil have the potential for cooperation in respect to defense productions, research, and development of our joint military exercise. It is be noted that under IBSA banner, India, Brazil, and South Africa has carried out some of three joint naval exercises called IMSAMAR. IMSAMAR coordinates the three navies in the anti-piracy interactions and safety of the sea lines of communication between the three countries across two oceans via South Atlantic and India's Ocean. In fact, to the entire LAC region, India has much to offer in the respect of training, sale of equipment, lethal and non lethal, and overall security cooperation. Indeed, as the potential for pirates attacks increased in the region and the specters of terrorism looms large, India's expertise in these spheres could be of considerable interest to the region. Now, we will discuss this unit not complete today, but in discuss in next class. Till now, you can read and learn and keep notes in your notebook. Till now, thank you so much. We will meet again in next class. Namaste.
ఐఎమ్ డాక్టర్ కృష్ణ, ఎకడమిక్ కౌన్సిలర్ సోషియాలజీ. ఈరోజు మనం బిఎస్ఓఈ 145 బుక్ నుంచి, రిలిజియన్ అండ్ సొసైటీ అనే బుక్ నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 10 బుద్ధిజం, దీని తెలుగులో బౌద్ధ మతం అంట. ఈ లెసన్ గురించి మనం తెలుసుకుందాము. ఈ బుద్ధిజం అనేది ప్రాచీన భారతదేశంలోని కొన్ని రాజకీయ వ్యవస్థలు, రాజకీయ తత్వశాస్త్రము, ఆర్థిక మరియు సామాజిక క్రమము మరియు నిర్దిష్ట మతపరమైన కార్యకలాపాల ఆచరణ నేపథ్యంలో బౌద్ధ మతము వృద్ధి చెందింది అని చెప్పుకోవాలి. గౌతమ బుద్ధుడు బౌద్ధ మత స్థాపకుడు మరియు అతడు భారతదేశ మత సిద్ధాంతాలను ఒక ముఖ్యమైన దిశ నిర్దేశము చేశారని చెప్పవచ్చు. బౌద్ధ మతానికి మరియు ఆనాటి సమాజానికి మధ్య ఉన్న సంబంధం గురించి తదుపరి విభాగాల్లో మనం చర్చించుకుంటూ ఉంటాము. బౌద్ధ మతము కాలక్రమేణా వృద్ధి చెంది అనేక కొత్త కోణాలని సంతరించుకున్నది. బౌద్ధ మతములోని వివిధ శాఖలను చర్చించడంతో పాటు ఈ అంశాలన్నీ మనము ముందు ముందు చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. బౌద్ధ మతము మరియు జైన మతము ఆవిర్భావము ఎలా జరిగిందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. క్రీస్తు పూర్వము 6వ శతాబ్దము చరిత్రపై చెరగని ముద్ర వేసింది. ప్రధానంగా ఆ కాలంలో తాత్విక ఊహాగానాలపై తీవ్రమైన చర్చ జరగటమే దీనికి ప్రధాన కారణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ విశిష్టమైన దశలో దోహదపడిన వివిధ ఆలోచన పరులతో బుద్ధుడు ఒకరిగా మనము చెప్పుకోవాలి. భారతదేశంలో జన్మించి ఇతర చారిత్రక వ్యక్తులందరికంటే ఎక్కువగా భారతీయ సాంప్రదాయాన్ని అందించిన అత్యంత మానవతావాదిగా ఆయన ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించాడు. తాము ఆవిర్భవించిన వేగంగా మారుతున్న సమాజాన్ని విశ్లేషించడానికి, మానవాళిని శాశ్వతమైన సామాజిక తత్వాన్ని అందించడానికి చేసిన అత్యంత గంభీరమైన సమగ్రమైన ప్రయత్నానికి బౌద్ధ మతము ప్రతీకగా నిలుస్తూ ఉంటుంది. అప్పటికే ప్రాబల్యము ప్రారంభించిన శ్రేణీబద్ధ అసమాన భావజాలము మరియు పద్ధతులను భిన్నమైన సూత్రాలపై సమాజాన్ని వ్యవస్థీకరించే అవకాశానికి ఒక ప్రత్యామ్నాయ సమాజం యొక్క దృక్పథాన్ని బౌద్ధ మతము సృష్టించింది అని చెప్పుకోక తప్పదన్నమాట. బుద్ధుని సాంఘిక తత్వశాస్త్రము మూలాలు క్రీస్తు పూర్వము 6వ శతాబ్దం సమాజంలో ఉన్నాయని స్పష్టంగా మనము అనేక కోణాలలో గుర్తించవచ్చు. రాజకీయంగా అది రాజ్య నిర్మాణము మరియు సంస్థల ఆవిర్భావ నేపథ్యంలో నెలకొని ఉన్నది అని మనము చూస్తూ ఉన్నాము. రాజకీయ వ్యవస్థ ఎలా ఉంది అనేది అప్పటి పరిస్థితుల గురించి తెలుసుకుందాము. బుద్ధుని కాలంలోని రాజకీయ వ్యవస్థ 2 విభిన్న ప్రభుత్వ రూపాలతో కూడి ఉండేది. రాజరిక రాజ్యాలు మరియు వంశ పాలన గల గణ సంఘాలు. ఈ వ్యవస్థలు భౌగోళిక స్థానాన్ని ఆసక్తికరమైనది. రాజకీయ రాజ్యాలు గంగా యమున లోయలో ఉండగా, గౌణ సంఘాలు హిమాలయ పర్వత పాదాల సమీపంలో నెలకొల్పి ఉండేవి. ఎక్కువ క్షత్రియ వంశాలు గణ సంఘాలలో నివసిస్తూ ఉండేవి. శాక్యులు, మల్లులు లేదా లిచ్చములు వంటి 1 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ క్షత్రియ సంఘాలు అక్కడ నివాసాలు ఇస్తూ ఉండేవి. గణ సంఘాలు పారంపర్యంగా సూత్రం ఆధారంగా నిర్వహించబడేవి. అధికారాన్ని వినియోగించడంలో మొత్తం వంశము పాల్గొనేది అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. వివిధ రాజకీయ విభాగాల మధ్య నిరంతర సంఘర్షణ ఏర్పడుతూ ఉండేది అప్పటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా. మరియు బౌద్ధ సాహిత్యం నుంచి వెలువడే చిత్రము ఏమిటంటే, అది విస్తరిస్తున్న పరిధులు మరియు రాజకీయ ఏకీకరణ జరిగిన కాలము. ఇది అంతిమముగా మౌర్య సామ్రాజ్య స్థాపనతో ముగిసింది అనేది కూడా మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయము. బౌద్ధ సాహిత్యం నుంచి ముఖ్యముగా
మగధ విషయంలో రాజ్య నిర్మాణ ప్రక్రియ నమోదు చేయటము సాధ్యమవుతూ ఉంటుంది. క్రీస్తు పూర్వము 5వ శతాబ్దపు మగధ పాలకుడైన బింబిసారుడు రాజ్య వ్యవస్థీకరణలో ఒక క్రమబద్ధమైన మరియు తీవ్రమైన దశలను ప్రారంభించాడు. గిరిజన వ్యవస్థీకరణతో కూడిన మునుపటి పశుపోషణ వ్యవసాయ ఆర్థిక వ్యవస్థ స్థానంలో మరింత స్థిరమైన వ్యవసాయ ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆవిర్భవించింది అని చెప్పుకోవాలి. ఇది రాజ్య నిర్మాణంలో ఒక ప్రధాన కారకంగా అప్పుడు ఏర్పడింది అనేది కూడా మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. గంగాలోయ రాజ్య విస్తరిస్తున్న సరిహద్దులను, అలానే రాజ్యంలో బలవంతపు నియంత్రణ సాధనముగా ఒక పెద్ద శాశ్వత సైన్యము యొక్క మద్దతు అవసరమైనది. అదే సమయంలో వ్యవసాయ ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థ రాజ్య నిర్మాణంలో అనివార్యమైన అంశమైనది. ఈ యొక్క ఆకట్టుకునే అధికార రాజ్యాంగ యంత్రాంగము ఏర్పాటును ఇది ఎక్కువగా ప్రోత్సహించింది అని చెప్పుకోవాలి. వివిధ ప్రత్యేక సమూహాలు అధికారికంగా వివరించబడిన శాశ్వత సైన్యము మున్పటి సమాజంలోని గిరిజన సైన్యం స్థానాన్ని భర్తీ చేస్తే రాజు యొక్క ప్రత్యక్ష నియంత్రణలో బలవంతపు సాధనంగా మారింది అని మనం అప్పుడు పరిస్థితులను బట్టి చూస్తూ ఉన్నాము. ఇక్కడ దూకుడుగా విస్తరిస్తున్న రాజరిక రాజ్యాల పెరుగుదల సైన్యాలు గణ సంఘాలలో ఆశావహ యువతను ఆకర్షించాయి అనేది మనము అప్పటి పరిస్థితులను బట్టి గమనించవచ్చు అన్నమాట. ముఖ్యంగా గణ సంఘాలు ఒక్కొక్కటి పతనం అవుతున్న తరుణంలో వారు తమ సైనిక నైపుణ్యాలను ఈ సైన్యాలలో ఒక అవకాశాన్ని చూశారు అనేది అప్పటి పరిస్థితి. గణ సంఘాల ప్రాదేశిక విస్తరణ మరియు పతనము ఎలా జరిగిందో ఇప్పుడు మనము తెలుసుకుందాము. బుద్ధుని కాలంలో భూభాగ విస్తరణ మరియు తొలి భారత రాజ్యాల ఏకీకరణ ప్రక్రియ 2 స్థాయిలలో నడుస్తూ ఉన్నది. ఈ గంగాలోయలోని రాజరిక రాజ్యాలు ముఖ్యంగా కోసల మరియు మగధ తమ సమీపంలో బలహీన పొరుగు రాజ్యాలను కబళిస్తూ విస్తరిస్తూ ఉన్నాయి. కానీ అదే సమయంలో అవి తమలో తాము ఆధిపత్యం కోసము నిరంతరము పోట్లాడుకుంటూ ఉన్నాయన్నమాట. ఇందులో చివరికి మగధ విజయం సాధించింది. గణ సంఘాలు మొదలు పతన స్థాయిని ఆరంభిస్తూ వచ్చాయి అప్పుడు. మరియు శాక్యులు మల్లలు వంటి చిన్న సంఘాలు బుద్ధుని జీవిత కాలంలోనే అప్పటికే పతనమయ్యాయని చెప్పుకోవాలి. గణ సంఘాలు మరియు రాజరిక రాజ్యాలు మధ్య జరిగిన సంఘర్షణలో ప్రమాదంలో ఉన్నది కేవలము ఒక భిన్నమైన రాజకీయ రూపము మాత్రమే కాదు. వంశము ద్వారా భూమిపై సామూహిక నియంత్రణ ఆధారపడిన ఒక సంపూర్ణ జీవిత విధానం కూడా ఈ విధంగానే ఉన్నది. ఏది ఏమైనా క్రీస్తు పూర్వము 6వ శతాబ్దము మరియు 5వ శతాబ్దాలలో వేగంగా జరుగుతున్న మార్పుల నేపథ్యంలో గణ సంఘాల పతనము అనివార్యమైనది అనేది చెప్పుకోక తప్పదు. తర్వాత రాజకీయ తత్వశాస్త్రము అప్పుడు ఎలా ఉందో ఇప్పుడు గమనిద్దాము. బుద్ధుని కాలంలో రాజకీయ తత్వశాస్త్రంలో అత్యంత ముఖ్యమైన అంశము అధికారము పట్ల పూర్తి ఆచరణాత్మక దృక్పథం. రాజరికము అనేది అధికారాన్ని సంపూర్ణంగా ఏకపక్షంగా ప్రయోగించడమే. తన రాజ్యంపై తన ఇష్టాన్ని రుద్దే రాజు సామర్థ్యతపై ఎలాంటి సమర్థవంతమైన నియంత్రణ ఉన్నట్లు ఆధారాలు ఏమీ లేవు. రాజుకు తన ప్రజలపై పూర్తి నియంత్రణ ఉండేది. అతను అధికారాన్ని చట్టబద్ధముగా నియంత్రించడంగా కాకుండా తన ఇష్టానుసారంగా అహేతుకంగా ఉపయోగించినట్లు తరచుగా చిత్రీకరించబడింది.
చట్టాన్ని కూడా స్థిరముగా కాకుండా అత్యంత వ్యక్తిగతముగా, ఏకపక్షముగా అమలు చేసేవారు. మార్పుల క్రమంలో పాత సంస్థలు కూలిపోయాయని, కానీ వాటి స్థానంలో ఇంకా కొత్తవి రాలేదని సాహిత్యము చాలా స్పష్టముగా సూచిస్తూ ఉండేది. గిరిజన సంస్థల ద్వారా వ్యక్తమైన పూర్వ సమాజంలోని ప్రజల సామూహిక శక్తి విస్తరిస్తున్న ప్రాదేశిక విభాగాలలో ఇకపై ఆచరణ సాధ్యం కాలేదు. అందువల్ల సమాజము మొత్తము చూసినప్పుడు అధికారము ఒక సాధన విలువగా కాకుండా అదే ఒక అంతిమ లక్ష్యముగా మారిపోయింది. ఇది బౌద్ధ సాంఘిక తత్వశాస్త్రముపై ముఖ్యముగా పరిణామాలను తెచ్చిపెట్టింది అనేది మనము గమనిస్తే తెలుస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత ఉత్పత్తి యొక్క కొత్త సంస్థలు. బుద్ధుని కాలంలో మానవ ఉత్పాదక సంబంధాలు ఆవిర్భావానికి ఇనుము ఎంతవరకు దోహదపడిందనే విషయంలో చరిత్రకారుల మధ్య భిన్న భిన్న అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ ఆ నూతన ఉత్పాదక సంబంధాలను సూచించిన వివిధ అంశాలపై గణనీయమైన ఏకాభిప్రాయం కూడా ఉంది. ఆర్థిక వ్యవస్థలో, అందులో వ్యవసాయ రంగంలో గమనించదగిన విస్తరణ జరిగింది. నార పద్ధతిపై ఆధారపడి వరి సాగు ఒక వాస్తవ జనాభా విప్లవానికి దారితీసింది. బౌద్ధ గ్రంథాలు అనేక నివాస ప్రాంతాల గురించి ప్రస్తావిస్తూ వచ్చాయి. ఇవి ఇంతకుముందు సాగు చేయని భూముల్లోని నివాస ప్రాంతాలు, సాగు మరియు ప్రజల విస్తరణను నిదర్శనంగా నిలుస్తూ వచ్చాయి. వ్యవసాయము మరియు నివాస ప్రాంతాల విస్తరణతో పాటు చేతి వృత్తుల ఉత్పత్తి కూడా పెరిగింది. గ్రంథాలలో అనేక చేతి వృత్తుల గురించి, అనేక ద్రవ్య ఆర్థిక వ్యవస్థను సూచించే నాణాలను గురించి, వాణిజ్యము మరియు వాణిజ్య మార్గాల గురించి ప్రస్తావించడం కూడా అనేక పర్యాయాలు జరిగింది అని మనము చెప్పుకోవాలి. ఈ యొక్క శ్రేణుల రూపంలో కార్పొరేట్ వాణిజ్య కార్యకలాపాలతో పాటు బుద్ధుని యుగానికి రెండవ పట్టణీకరణ కాలం కూడా వర్ణిస్తూ వచ్చారు. గ్రంథాల నుంచి స్పష్టమవుతున్నది ఏమిటంటే, ఆర్థిక కార్యకలాపాల సందర్భంలో వృత్తాలలో తరచూ ప్రస్తావించబడిన ఒక వర్గము గహపతులు ఈ యొక్క వ్యవసాయ విస్తరణలో కీలక పాత్ర పోషించారు అనేది చెప్పుకోవాలి. వారిలో కొందరు గణనీయమైన భూభాగాలను తమ నియంత్రణలో ఉంచుకున్నారు మరియు రాచరిక జానపదాలు ఈ యొక్క గహపతులు ప్రాథమిక పన్ను చెల్లింపుదారులుగా ఉండేవారు అప్పటి పరిస్థితుల్లో. మరియు ఈ హోదాలో వారు రాజు యొక్క సౌర బౌద్ధ అధికారంలో అంతర్భాగంగా కూడా పరిగణిస్తూ ఉండేవారు. ఇప్పుడు సామాజిక వర్గీకరణలు ఎలా జరిగినాయో తెలుసుకుందాము. ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క పెరుగుదల, సంక్లిష్టత, తీవ్రముగా శ్రేణీకృతమైన సమాజము ఆవిర్భవించడంలో వ్యక్తమవుతూ ఉంటుంది. సమాజంలో కొన్ని వర్గాల మధ్య విస్తారమైన భూములు కేంద్రీకృతమై ఉండగా మరికొందరి ఉత్పత్తి సాధనాలను ఎలాంటి ప్రాప్యత లేదు అని కూడా చెప్పుకోవాలి. ఇక్కడ కూలీ మరియు తమ శ్రమను అద్దెకు ఇచ్చే కార్మికులు వంటి వర్గాలు ఈ కాలంలోనే ఆవిర్భవించాయి. ఈ యొక్క కర్మాగారాల ప్రస్తావన తరచుగా సేవకుడు అనే పదముతో పాటు వస్తూ ఉన్నదన్నమాట. మరియు ఈ రెండూ కలిసి బానిసత్వపు అంశాలను సూచిస్తూ వారికి ఒక విధంగా స్వేచ్ఛారహితం చేశాయి అనేది చెప్పుకుంటూ ఉండాలి. ఈ రెండూ కలిసి బానిసత్వ అంశాలను సూచిస్తూ తీవ్రమైన పేదరికాన్ని సూచిస్తే పాలీ భాషలో దరిద్ర అనే పదము కూడా మొదటిసారిగా మనము చూస్తూ ఉంటామన్నమాట. అయితే సంపదలో దీనికి ఉపాధిని మరియు
ఉన్న వైరుధ్యము కొత్త సమాజాల యొక్క తీవ్రమైన ఆర్థిక వైరుధ్యాలను సూచిస్తూ ఉంటాయి. ఆర్థిక వైరుధ్యాలతో పాటు సామాజిక వైరుధ్యాలు కూడా ఎన్నో అప్పటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి. కొన్ని కుటుంబాలు ఉన్నత హోదా కలవిగా, మరికొన్ని తక్కువ హోదా కలవిగా పరిగణించబడుతూ వస్తూ ఉన్నాయి. బ్రాహ్మణులు తన పుట్టుక ఆధారముగా ఉన్నతమైన హోదాని, అత్యున్నత హోదాని కోసము తమ హక్కులను నొక్కి చెప్తూ వచ్చారు. కానీ అటువంటి వాదనలు ఈ యొక్క తీవ్రంగా వ్యతిరేకించబడినట్లు ఆధారాలు కూడా మనము చూస్తూ ఉంటాం. సంగ్రహంగా చెప్పాలంటే క్రీస్తు పూర్వము 6వ శతాబ్దము వేగవంతమైన మార్పుల సంక్షోభంలో ఉంది. అసమానతల ఆవిర్భావనంతో పాటు రాజకీయ విభాగాలు, సామాజిక మరియు ఆర్థిక సంస్థలు పరస్పర మరియు పునఃరూపకల్పనల వలన మునుపటి కాలంలోని వంశ బంధుత్వ మరియు సామూహిక వ్యవస్థలు విచ్ఛిన్నమయ్యాయనేది చెప్పుకోవాలి. వాటి స్థానంలో వ్యక్తివాదము, దురాశ స్పష్టంగా కనిపిస్తూ వచ్చాయి. కొందరి చేతుల్లో అపరిమితమైన అధికారము ఉండగా దోపిడీదారులు, దోపిడీ గురైన వారి లేదా రాజుకు అతని ప్రజల మధ్యవర్తిత్వము వహించగల నియమాలు ఇంకా ఏవి అభివృద్ధి చెందలేదు అనేది మనం అప్పుడు పరిస్థితులను గమనించినట్లయితే తెలుస్తూ ఉంటుంది. జైన మతము, బౌద్ధ మతము మరియు ఇతర సాంప్రదాయేతర తత్వశాస్త్రాలు అటువంటి సమాజానికి మేధావులు అందించిన సృజనాత్మక ప్రతిబంధనాలే అని చెప్పుకుంటూ ఉండాలి. ఇప్పుడు మనము శ్రమణులు మరియు బ్రాహ్మణులు మతపరమైన తత్వశాస్త్రాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాము. భారతీయ తత్వశాస్త్రంలోని ప్రధాన భావనలన్నీ కనీసము ప్రాథమిక రూపంలోనైనా క్రీస్తు పూర్వము 6వ శతాబ్దంలో కనిపిస్తూ వచ్చాయి. తత్వవేత్తలు తమ ప్రపంచ దృక్పథాన్ని ఒకవైపు తమ ఆలోచనలు ద్వారా, మరొక వైపు తాము స్థాపించే సంస్థలలోని ఆచరణ ద్వారా వ్యక్తీకరిస్తూ వస్తూ ఉన్నారన్నమాట. ఈ తత్వశాస్త్రాలన్నిటిలోనూ ఉమ్మడిగా ఉన్న అత్యంత ముఖ్యమైన లక్షణము ఈ యొక్క త్యాగ సాంప్రదాయము. తమ గృహస్థ జీవితాన్ని త్యజించిన పరివాత్రకులు లేదా సమనులు ఈ కాలానికి ముఖ్య లక్షణముగా నిలిచారు అని చెప్పక తప్పదు. తమలాంటి ఇతరులను కలుసుకొని వారితో చర్చలు జరపాలనే ఉద్దేశంతో వారు ఒక ప్రదేశం నుంచి మరొక ప్రదేశముకి సంచరిస్తూ ఉండేవారు. ఈ నిరంతర సంచారము ద్వారానే వారు తమ ఆదర్శాలను ప్రచారము చేసి తమ అనుచరులను పెంచుకుంటూ వస్తూ ఉన్నారు. బ్రాహ్మణులు సిద్ధాంతానికి కేంద్రీకృతమైన యజ్ఞ ఆచారాల సంస్కృతిపై ఆధారపడిన వారి స్థిరమైన సంప్రదాయాన్ని వ్యతిరేకించటమే అందరూ సమనుల యొక్కను ఏకం చేసింది. సమాజంలోని బ్రాహ్మణ ఆధిపత్యవాదాలను కూడా వారు వ్యతిరేకిస్తూ వచ్చారు మరియు ఈ కారణముగా వల్ల వారి సాంప్రదాయేతర వర్గాలుగా వర్గీకరించారు. ఈ తత్వవేత్తల చుట్టూ వేగంగా మారుతున్న సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నించడంలో ఉన్న సంక్లిష్టతను వారి భావాల పరిధిని మనకు సూచిస్తూ ఉంటాయి. అంతకు ముందున్న సరళమైన సామూహిక జీవన విచ్ఛిన్నము కావటము అప్పటికి ఒక రకమైన పరాయీకరణ భావను సృష్టించిందని వాదిస్తూ వచ్చారు ఈ సమనులు. ఆ తర్వాత ఇక్కడ వ్యక్తిగత తత్వవేత్తలు మానసిక అస్తిత్వ సమస్యలతో పోరాడిన ఒక ఉమ్మడి నేపథ్యము మరియు అటువంటి నేపథ్యములో భారతీయ సమాజంలో జైన మతము మరియు బౌద్ధ మతము ఆవిర్భవించాయనేది చెప్పక తప్పదు. ఇప్పుడు బౌద్ధ మతము ప్రాథమిక బోధనలు ఎలా ఉన్నాయో మనము తెలుసుకుందాము. బౌద్ధ మత స్థాపకుడు బుద్ధుడు బౌద్ధ మత స్థాపకుడు. అతని ఇంటి పేరు గౌతమి.
తల్లిదండ్రులు అతనికి సిద్ధార్థ అని పేరు పెట్టారు. అతను శాక్యుల రాజ్యానికి యువరాజు మరియు క్షత్రియుడు. సిద్ధార్థుడు చిన్నప్పటి నుంచే ఆధ్యాత్మికత, మానవతా దృక్పథము కలిగి ఉండేవాడు. అతనికి 16 ఏళ్ల వయసులో యశోధరతో వివాహము జరిగింది. అతని జీవితంలో కీలక మలుపు 29 ఏళ్ల వయసులో వచ్చింది. మనుష్యులు వృద్ధాప్యము, అనారోగ్యము, మరణానికి అతీతులని, మానవ జీవితము దుఃఖమయమని అతను గ్రహించాడు. అతనే స్వయముగా రాజరిక జీవితాన్ని త్యజించి సంచార సన్యాసిగా మారటానికి మహాత్యాగం చేయాలని నిశ్చయించుకున్నాడు. అతను వివిధ గురువులను కూడా కలుసుకున్నాడు. తృప్తి చెందక అతను దాదాపు 6 సంవత్సరాల పాటు ఘోర తపస్సు, తీవ్రమైన ఆత్మ నిగ్రహము పాటించాడు. అయినప్పటికీ అతను మళ్ళీ ఆ మార్గాన్ని విడిచిపెట్టి జ్ఞానోదయం కోసము తన సొంత మార్గాన్ని, అంటే లౌకిక జీవితాన్ని, తీవ్రమైన ఆత్మ నిగ్రహాల మధ్య ఉండే మధ్య మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాడు. క్రీస్తు పూర్వము 528లో సిద్ధార్థుడు గౌతముడు సర్వోత్తమ బుద్ధుడుగా, అంటే జ్ఞానము పొందినవాడుగా మారి బీహార్లోని ప్రస్తుత బుద్ధగయ అని పిలువబడే ప్రదేశంలో ఒక మర్రి చెట్టు కింద పద్మాసనములో కూర్చొని ఆయన దీనిని సాధించాడు. బౌద్ధ మతం యొక్క సారాంశం ఏంటో తెలుసుకుందాము. బుద్ధుని తొలి బోధనల సారాంశము 4 ఆర్య సత్యాలని చెప్పబడింది. దుఃఖాలను అంగీకరించటము, దుఃఖానికి కారణాలు తెలుసుకోవటము, దుఃఖాలను అంతం చేయటము, మరియు దుఃఖాల నుంచి విముక్తికి ఒక సాధనముగా అష్టాంగ మార్గాన్ని ఏర్పరచుకోవటం. ఈ సత్యాలను మనము మరింత వివరంగా పరిశీలిద్దాము. మొదటిది, జీవిత ప్రాథమికంగా నిరాశ మరియు బాధలతో నిండి ఉంటుంది. అది ఒక భావనగా బుద్ధుని తత్వశాస్త్రంలోని ప్రాథమిక ప్రాతిపాదికలు తాత్వికమైనవి, మానసికమైనవి. చాలామంది నిపుణులు అభిప్రాయపడ్డారు. మిగతా ప్రతిపాదనలన్నీ ఆధారపడి ఉండే కేంద్ర ప్రతిపాదన దుఃఖము, అంటే బాధ లేదా మానవ శోకము. దీని నుంచి ఎవ్వరు కూడా తప్పించుకోలేరు. సవరనాథులో బుద్ధుని మొదటి ఉపన్యాసము దుఃఖము యొక్క అనివార్యతతో ప్రారంభమైంది అని మనము చెప్పుకోవాలి. ఇది ప్రథమ ఉపన్యాసంగా కూడా మనము బుద్ధుని యొక్క బోధనగా కూడా చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. ఓ భిక్షకులారా, ఇదే దుఃఖానికి సంబంధించిన పవిత్ర సత్యము. పుట్టుక దుఃఖము, వృద్ధాప్యము దుఃఖము, వ్యాధి దుఃఖము, మరణము దుఃఖము, ప్రియమైన వారితో కలవటము కూడా దుఃఖమే. వినియోగ దుఃఖము, కోరుతున్నది పొందలేకపోవటము దుఃఖము. భౌతిక విషయాలను అంటి పెట్టుకొని ఉండటము కూడా ఒక దుఃఖము అని అతను ప్రథమ ఉపన్యాసంలో దుఃఖానికి ఉన్న ప్రాధాన్యతలు మనకు తెలియపరిచారు. అందువల్ల బుద్ధుని యొక్క తత్వశాస్త్రానికి ప్రారంభ బిందువు బాధ యొక్క నిరంకుశత్వము అని పిలువబడే దానిని గుర్తించటమే మన ప్రథమ కర్తవ్యము. బాధల మూలము వ్యక్తులు విభిన్న అనుభవాలు ప్రత్యేకమైనవి అయినప్పటికీ బుద్ధుడు తాను ప్రతి చోట చూసిన వేదన యొక్క సార్వస్విక అంశాలపై దృష్టి సాధిస్తూ వచ్చారు. దుఃఖము గురించిన సాధారణ బాధలు అతని కాలంలో అస్థిర పరిస్థితుల్లోని నిరంకుశ చర్యల నుంచి గ్రహించినప్పటికీ వాటిని అన్ని వర్గాల మానవులను వీడించే మానసిక సారస్వతికలను రూపొందించారు. ఈ దృష్టి బుద్ధుడు సాక్ష్యమిచ్చిన వ్యాధి, వృద్ధాప్యము మరియు మరణము అనే 3 సాంకేతికాలకు ప్రాముఖ్యత వివరించబడింది అనేది మనం చెప్పుకోవాలి. ఇవి బుద్ధుని కథనాలన్నిటిలోనూ
పునరావృతము అవుతూ ఉంటాయి. ఇది తొలి సంప్రదాయాలలో ఉత్తమముగా ధృవీకరించబడి వాటిలో ఒకటి మరియు మానవ అనుభవంపై బుద్ధుని అవగాహనకు అత్యంత విశిష్టమైనదిగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము. అధికారము, సుఖము మరియు నిరంతర మనుగడ పట్ల ఒకరి కోరికల ఫలితమే బాధ అని బుద్ధుడు చెప్పాడు. 4 ఆర్య సత్యాలలో రెండవ ప్రతిపాదన బాధ యొక్క ప్రాముఖ్యత ముడిపడి ఉన్నది అని బుద్ధుడు తెలియపరిచారు. ఇక్కడ దుఃఖానికి కారణము అంటే సుఖదాహము, అస్తిత్వదాహము, అధికార దాహముతో ఉంది. విశ్వవ్యాప్తమైన సర్వనాశనము చేసే ఈ దాహము సంపద మరియు భూభాగాలపై ఉన్న తీరని దురాశ యొక్క ఫలితమనే కావచ్చు అని బుద్ధుని యొక్క భావన. బౌద్ధ గ్రంథాలలో కొన్ని వాక్యాలు మనుషుల తీరని దురాశ ఈ విధంగా చాలా చక్కగా వివరిస్తూ ఉంటది. ఈ ప్రపంచంలోని ధనవంతులు తను సంపాదించిన సంపదలో ఏది కూడా ఇతరులకి ఇవ్వరు. వారు ఆతృతగా సంపదను పోగు చేసుకుంటూ భోగాల అన్వేషణలో మరింత ముందుకు సాగుతూ ఉంటారు. రాజు భూలోక రాజ్యాలను జయించి సముద్రానికి యువతల ఉన్న భూభాగానికి పాలకుడైనప్పటికీ అతను సముద్రానికి ఉన్న అవతల ఉన్నదాన్ని కూడా ఆక్రమించుకోవాలనే అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉంటాడు. చివరకు వ్యక్తిత్వాన్ని త్యజించి ఆహాన్ని పరిచయించడం ద్వారా మాత్రమే తన్హాకు అంకితము ఉంటుంది అనేది బుద్ధుని యొక్క భావన. విశ్వ స్వభావం గురించి అజ్ఞానము నుంచి దుఃఖము మరియు తన్హము ఉత్పన్నమవుతాయని, ఈ రెండు నిరంతరంగా మారుతూ ఉండే ప్రపంచంలో భాగమే అని, అందువల్ల బౌద్ధ తత్వాన్ని నిరంతర మార్పు యొక్క ఆది భౌతిక శాస్త్రముగా సముచితముగా వర్ణించారు. ఈ యొక్క ఇంకా బౌద్ధ దృక్పథాలలో ప్రపంచ అనాత్మ అంటే ఆత్మ లేనిది, బుద్ధుని ప్రకారము స్థిరమైన అస్తిత్వము కానీ పునర్జన్మ పొందే ఆత్మ కానీ లేదు అని, అయినప్పటికీ కారణ కర్మ ప్రక్రియలు పునర్జన్మను ఖాయం చేస్తాయని, అయితే పునర్జన్మ పొందేది వ్యక్తిగత చైతన్యము. ఒక వ్యక్తి మరణించినప్పుడు అతనికి ఆమె చైతన్యము దానికి ముందుకు నడిపించే తృప్తి చెందని కోరికలు మరొక జీవితంలోకి మరొక శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తాయని, సరిగ్గా ఒక దీపం ఆరిపోయి మరొక దీపాన్ని వెలిగించినట్లుగా జరుగుతుందని బుద్ధుడు అభిప్రాయపడ్డాడు. రెండవ పాయింట్ మనం తీసుకున్నట్లయితే నిరాశ మరియు బాధను ఆపాలంటే కోరికలను వదులుకోవాలి అని బుద్ధుడు అభిప్రాయపడ్డాడు. దుఃఖ నివృత్తి బౌద్ధ తత్వశాస్త్ర లక్ష్యం మరియు అది వ్యక్తిగత నైతిక నియమావళి ద్వారా సాధించదగినది. బౌద్ధ నైతికతను ప్రమాణముగా ఆత్మ నిగ్రహము, అది అత్యున్నమ స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు నిర్వాణానికి అంటే వ్యక్తి యొక్క వినాశనానికి దారితీస్తూ ఉంటుంది. నిరంతర మార్పులతో కూడిన ఈ ప్రపంచంలో ఇది ఏకైక స్థిరమైన అస్తిత్వం, ఒక విశ్రాంత స్థితి. ఇది బుద్ధుడు మరియు ఇతర నిర్యాణము పొందిన వారు లేక పరిపూర్ణులు చేరుకున్న ఒక ఆనంద స్థితిగా మనము చెప్పుకోవాలి. బౌద్ధ మతానికి దానికి ప్రత్యేకమైన ఇతర లక్షణాలు కూడా ఉన్నాయి. వాటిలో బుద్ధుడు అసందర్భమైనవిగా భావించిన విషయాల నుంచి దూరంగా ఉండటము ఒకటి. ఇది అనుసరించాల్సిన మార్గం నుంచి ఒకరిని దూరం చేస్తూ ఉంటుంది. వీటిలో అత్యంత ముఖ్యమైనది దేవుని ఉనికి. దేవుని ఉనికి లేకపోవటము బౌద్ధ మతం యొక్క ప్రాథమిక ప్రతిపాదనలను ఏ విధముగా మార్చలేదు. ఈ వైఖరికి అనుగుణముగానే తొలి బౌద్ధ మతంలో ఆత్మనిర్భరత ప్రాధాన్యతము
ఎక్కువగా ఇవ్వబడింది అని మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. ఇక్కడ బుద్ధుని తన అనుచరులను మద్దతు కోసము బయట చూడవద్దని, తమకు తామే దీపాలుగా ఉండాలని బుద్ధుడు ఉద్బోధించాడు. అతని ముఖ్యమైన తోటి మానవుల పట్ల కరుణకు ఉన్న ప్రాధాన్యత విస్తృతమైనది, విలువైనది. తర్వాత ఇక్కడ 4వ పాయింట్లో కోరికలను, బాధలను నివారించే మార్గము ఆర్య అష్టాంగ మార్గముగా బుద్ధుడు చెప్పాడు. బుద్ధుడు సూచించిన ఈ మార్గాలు ఏవనగా సమ్యక్ దృష్టి, సమ్యక్ సంకల్పము, సమ్యక్ వాక్కు, సమ్యక్ ప్రవర్తన, సమ్యక్ జీవనోపాధి, సమ్యక్ ప్రయత్నము మరియు సమ్యక్ వృత్తి మరియు సమ్యక్ ఏకాగ్రత. ఇవి ఆయన చెప్పిన ప్రముఖ సూత్రాలుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. బౌద్ధ సామాజిక క్రమం ఏ విధంగా జరిగిందో చూస్తున్నాము. ఎవరైనా బౌద్ధ క్రమంలో చేరినప్పుడు వారు ఏ మత సిద్ధాంతాలకు కట్టుబడి ఉండాల్సిన అవసరము లేదు. దీక్షా కార్యకలాపాలలోని ఒక భాగములో ఆయన ఇలా అంటారు. నేడు బుద్ధుని యొక్క ప్రథమ సూత్రాలు చూసుకున్నట్లయితే బుద్ధ శరణం గచ్చామి, సంఘం శరణం గచ్చామి, ధర్మం శరణం గచ్చామి. ఈ 3 సూత్రాలపై బుద్ధుని యొక్క మత విశ్వాసాలు ప్రముఖంగా మనము చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము. ప్రపంచవ్యాప్తముగా ఈ 3 సూత్రాలు ప్రబలి ఇప్పటికి కూడా నిరంతరము స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉన్నాయి అనేది మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయము. సాధారణ పౌర జీవితంలో అష్టాంగ మార్గాన్ని అనుసరించటము కష్టము కాబట్టి బుద్ధుడు తన నిష్ఠ గల శిష్యులను ఆ జీవితాన్ని విడిచిపెట్టమని సూచించాడు. అందువల్ల బౌద్ధ మతంలో 2 ప్రధాన రకాలు అనుచరులు ఉన్నారు. ఈ యొక్క సన్యాస సంఘాల సభ్యులు మరియు గృహస్థ శిష్యులు అని 2 సంఘాలుగా ఉన్నాయన్నమాట. సన్మార్గ సంఘములోని సభ్యుడు కుటుంబము, వృత్తి మరియు సమాజాన్ని త్యజించి ఏకాంతవాసులుగా లేదా సన్యాస సంఘ సభ్యులుగా ఒంటరి జీవితము గడుపుతూ ఉండాలి. ఇక్కడ సాదాసీద జీవితము, 3 ముక్కల వస్త్రాలు, లోపలి వస్త్రము, ఒక రకమైన కోటు మరియు పైన వస్త్రము ధరించి ఉండాలి. గుండు చేయించి తల మరియు గడ్డము. అతను తన ఆహారం కోసము భిక్షాటన చేయాలి. మాంసాహారము నిషేధించి పాటించాలి. సన్యాస జీవితము 10 ఆజ్ఞలను అనుసరిస్తూ ఉండాలనేది ఈ యొక్క సన్యాసులకు సూచన. హత్య, దొంగతనము, అపవిత్రత, అబద్ధం చెప్పటము, పూలమాలలు, పరిమళ ద్రవ్యాలు మరియు లేపనాలు ఉపయోగించటం, పెద్ద మరియు వెడల్పాటి మంచాలను ఉపయోగించటము, బంగారము మరియు వెండిని స్వీకరించడం వంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలనేది బుద్ధుని యొక్క 10 సూత్రాలు. సన్యాసి జీవితానికి సంబంధించి మరిన్ని సూక్ష్మ వివరాలు కూడా ఉన్నాయి. అత్యంత పురాతన బౌద్ధ గ్రంథములో సుమారు 250 ఉల్లంఘనల జాబితా ఉన్నది. వీటి ద్వారా ఒక సన్యాసి ప్రతి నెల 2 సార్లు తన మనస్సాక్షిని పరీక్షించుకోవాలి. ఈ ఆత్మశోధన కోసము ఉపవాస దినము ఉపయోగిస్తారు. కులపరమైన ఆంక్షలు లేకుండా, పితృహత్య మొదలైన పాపాలు లేకుండా, ఎలాంటి తీవ్రమైన వ్యాధి లేకుండా మరియు వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛకు లోటు లేకుండా ఎవరైనా సన్యాస క్రమములుగా సభ్యులు కావచ్చు అనేది ఇక్కడ పద్ధతి. తర్వాత గృహస్థుల కోసము బుద్ధుడు కొన్ని సూచనలు నిర్దేశించాడు. కాల అవసరాలకు అనుగుణంగా నైతిక జీవితం గడపాలని, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, భార్యలు, పిల్లలను, సేవకులు, కింది ఉద్యోగులు మరియు ఇతరుల పట్ల తమ విధులను నిర్వర్తించాలని వారికి సలహా ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత సన్యాసులు ఆయన గృహస్థ శిష్యుల కోసము 5 ఆజ్ఞలను బుద్ధుడు సూచించారు. మొదటిది హత్య, దొంగతనము, అపవిత్రత, అబద్ధము
మత్తు పదార్థాల నుంచి దూరంగా ఉండాలని ఇద్దరి రంగాల యొక్క శిష్యులకి ఆయన ఇది చేశారు. కాబట్టి వారు సన్యాస సంఘములో సభ్యులుగా చేరటము మరియు అంతిమముగా ఈ యొక్క అర్హత్యోదాన్ని పొందటము సాధ్యమవుతుందని చెప్పారు. ఇక్కడ సామాన్యుల బ్రహ్మచర్యము పాటించవలసిన అవసరము లేదని, తమ భార్య విశ్వాసపాత్రుడుగా ఉండాలని, సరళమైన జీవితంలో బౌద్ధ మతము విస్తృత వేడుకలు సూచించదన్నమాట. ఇక్కడ మనము ఆ కాలపు బౌద్ధ మత తత్వశాస్త్రము మరియు సమాజ లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో ఇప్పుడు మనము తెలుసుకుందాము. బౌద్ధ తత్వ శాస్త్రము ఆవిర్భవించిన సమాజానికి ఈ ఆలోచనలు ఎలా అన్వయించగలము మరియు ఆ సమాజంపై అది ఎలాంటి ప్రభావం చూపింది అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మొదటిది బ్రాహ్మణ్య మతముతో సంబంధాలు తెంచుకోవటం. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా బౌద్ధ తత్వానికి ఉపనిషత్తులు ఆలోచన విధానములో శ్రమణ సంప్రదాయాలతో కొన్ని భావాలు ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ బుద్ధుడు కేవలము పాత ఆలోచనలకే పునరావృతము చేయలేదు. ఆయన భావాలు మానవాళి శాశ్వతమైన ఆకర్షణ కలిగిన ఒక నూతన సామాజిక తత్వాన్ని సృష్టించే దిశగా వినూతనమైనది, విప్లవాత్మకమైన ముందడుగు వేశారు. బ్రాహ్మణుతో సంబంధాలు తెంచుకోవటమే కాకుండా దాని మౌలిక విశ్వాసాలను ప్రశ్నించి తిరస్కరించడం కూడా జరిగింది. తర్వాతి కాలము బౌద్ధ మరియు తత్వవేత్త అయిన ధర్మకీర్తి ఈ విషయాన్ని విజయవంతముగా వివరించారు. ఆయన అజ్ఞానాన్ని ఇలా వర్ణించారు: వేదాల ప్రామాణికతను ఎవరో ఒకరి సృష్టికర్తగా అంగీకరించటము, పుణ్యస్థానము ద్వారా పుణ్యము సంపాదించాలే కోరిక, కులతత్వము యొక్క అహంకారము, పాప విమోచనము కోసము శరీరముని హింసించుకోవటము, ఇవన్నీ కూడా ఉండకూడదు అనేది వీరి అభిప్రాయం. బ్రాహ్మణ మతంతో బుద్ధుడు ఏర్పరచుకున్న విచ్ఛేదనములోని అత్యంత సృష్టమైన కోణము సామాజిక సంస్థల గురించి ఆయన అవగాహనలో లోపము ఉంది. బౌద్ధ దృక్పథములో సృష్టికర్త ఎవరూ లేరు కాబట్టి అన్ని సామాజిక సంస్థలు మనుషులు ఏర్పాట్లు చేసుకున్నవే. వ్యక్తిగత ఆస్తి, కుటుంబము, వృత్తిపరమైన వర్గాలు మరియు రాజరికము అనేవి మానవ సమాజము ఏర్పాటు నుంచే ఉద్భవించాయని బౌద్ధ మతం యొక్క భావనగా మనం చెప్పుకోవాలి. ఇప్పుడు రాజరికము మరియు కులము యొక్క రహస్యాల భేదము ఛేదము ఎలా జరిగిందో బౌద్ధుని కాలంలో చెప్పుకున్నాము. బ్రాహ్మణ మతంలో ఈ రెండు సంస్థలు దైవికంగా నియమించబడినవిగా పరిగణించబడ్డాయి. బౌద్ధ మతము సామాజిక వ్యవస్థల యొక్క నమోదు చేయటానికి అపారమైన అవకాశాలను కల్పించింది. సామాజిక వ్యవస్థలను పునర్వ్యవస్థీకరించడానికి అవసరమైన ప్రేరణ మరియు చట్టబద్ధత మార్పుపై బౌద్ధ మతము ఇచ్చే ప్రాధాన్యత కూడా లభించవచ్చు. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే ప్రతిదీ శాశ్వతముగా మార్పు చెందే స్థితిలో ఉండే వర్ణ విభజన మరియు నిరంకుశ రాజరికము కూడా మారవచ్చు అనేది అభిప్రాయపడ్డారు. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే గణ సంఘాల విచ్ఛిన్నము మరియు వంశ ఆధారిత సమాజాల పూర్వ సాంప్రదాయాల తిప్పికొట్టలేకపోయినప్పటికీ అవి బౌద్ధ సంఘాలను నమూనాలను అందించాయనేది చెప్పుకోవచ్చు. బౌద్ధ సంఘాలలో వారి మూలాలతో సంబంధం లేకుండా అందరూ సమానము అనే భావన ఏర్పడింది. వ్యక్తిగత ఆస్తి లేదు మరియు అన్ని నిర్ణయాలు ఏకాభిప్రాయము లేదా ఓటింగ్ ద్వారా తీసుకోబడ్డాయి. డిపి మాటల్లో చెప్పాలంటే ఇక్కడ సంఘము చటోపాధ్యాయ తెగ యొక్క ఊహాత్మక జీవనాధారానికి ప్రతిరూపము. ప్రజల యొక్క జ్ఞాపకాలు మరియు వారి ఆకాంక్షలకు ప్రతీక. అది ఒక ప్రత్యామ్నాయ సమాజం గురించి దార్శనికతని డిపి అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త బౌద్ధ మతం గురించి అనేక భావనలు ప్రకటించారు. ఈ యొక్క
బౌద్ధ మతము దానము, ఆత్మ నిగ్రహము మరియు మిత్రత్వాన్ని నెక్కి చెప్తూనే దోపిడీ, ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క మితిమీరిన చర్యలను నియంత్రించే నియమాలను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. బౌద్ధ నీతికి పరస్పరము ఇవ్వటము అవసరము. యజమానులు తమ కోసము పనిచేసే వారిని బాగా చూసుకోవాలి. దానికి ప్రతిఫలముగా వారి సేవకులు తమ యజమానుల కోసము కష్టపడి పనిచేయాలి. అయితే ఈ నియమాలను కొందరి వద్ద అధికంగా, మరికొందరి వద్ద తక్కువగా ఉన్న ప్రస్తుత ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎలాంటి పునర్వ్యవస్థీకరణ అవసరం లేదు అనే భావన ఏర్పరచుకున్నారు. తర్వాత దానా ద్వారా మిగులు పంపిణీ ఏర్పాటు. దానా అంటే ఏమి లేదు, దానము అన్నమాట. బౌద్ధ సామాజిక తత్వ శాస్త్రంలోని ద్వంద్వ ఏర్పాటుకు అనుగుణముగా ఒకటి సంఘ ప్రపంచానికి, మరొకటి బయట ప్రపంచానికి దానానికి అంటే భిక్షాలకు కేంద్ర స్థానము ఇవ్వబడింది. ఇదే ఆ రెండు ప్రపంచాల మధ్య వారధిగా పనిచేసింది. ధర్మనిష్ట గల గృహస్థులు సంఘానికి మరియు ప్రపంచాన్ని త్యజించి ఇతరులను పోషిస్తూ వచ్చారు. సమాజము తమ అణగారిన వర్గాలను, భిక్షకులను మరియు పేదలను ఆదుకునేలా చూడటానికి కూడా దానము ఒక మార్గముగా ఉండేది. బ్రాహ్మణ యజ్ఞానికి బదులుగా దానానికి ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా బుద్ధుడు ఒక నిర్మాణాత్మక విలోమాన్ని అందించాడు అని చెప్పుకోవాలి. యజ్ఞము ఎలాంటి మిగులు ఏర్పడకుండా చూసుకుంటే దానము దానిని పునః పంపిణీని సాధించింది అనేది మనము చూస్తూ ఉంటామన్నమాట. బౌద్ధ మత సామాజిక తత్వాన్ని సంగ్రహముగా చెప్పాలంటే బౌద్ధము అది ఒక సమానత్వ సమాజాన్ని సృష్టించుకోవటానికి బదులు నాగరికత జీవనాన్ని ఒక నియమావళిని అందిస్తూ వచ్చింది. మధ్య మార్గంగా అది దోపిడీ వ్యవస్థ యొక్క దురాఘాతాలని అరిగించడానికి ప్రయత్నిస్తూ వచ్చిందని బౌద్ధ మతం యొక్క ఒక ప్రత్యేక లక్షణంగా కూడా మనము చెప్పుకోవాల్సిన అవసరము ఎంతో ఉన్నదన్నమాట. బౌద్ధ మతం యొక్క పెరుగుదల, అభివృద్ధి మరియు క్షీణత ఎలా జరిగిందో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ యొక్క బుద్ధునితో పాటు అది భారతదేశంలోని తన పూర్వస్థానము నుంచి విస్తృతంగా విస్తరించింది. అది వ్యాపించే కొద్దీ దానికి యొక్క తాత్విక సారం కూడా విస్తరిస్తూ వచ్చింది. మరియు కొత్త పరిసరాలు, మారిన సామాజిక ప్రక్రియలతో సృజనాత్మకత, పరస్పర చర్య ద్వారా రూపాంతరం చెందే రాజులు మరియు ఉన్నత వర్గాల వారి విస్తరణకు ఇవి బౌద్ధ మతము ఎంతో మద్దతు ఇచ్చారని చెప్పుకోవాలి. క్రీస్తు పూర్వము 2వ శతాబ్దము కాలం నాటికి అది శ్రీలంక మరియు ఆగ్నేషియాకి వ్యాపించింది. క్రీస్తు శకము 4 మరియు 5వ శతాబ్దాల కాలం నాటికి తూర్పు ఆసియాలో బాగా వ్యాప్తి చెందింది అనే మనం చెప్పుకోవాలి. హీనయాన, మహాయాన మరియు విజయయాన పరిస్థితులు బౌద్ధ మతంలో వాటి యొక్క స్థానాన్ని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. ఇక్కడ మనము ప్రముఖంగా బౌద్ధ తత్వశాస్త్రము దాని సుదీర్ఘ చరిత్రలో స్థిరముగా ఉండలేదు. బోధనలు మరియు ప్రచారము మరియు తోటి సమాజంపై ఏర్పడిన తరువాత శతాబ్దాలలో భారతీయ బౌద్ధము ఆసియా ప్రపంచమంతటా మిషనరీ వ్యాప్తి యొక్క భారీ ప్రక్రియకు గురి అయింది. మిషనరీ డెవలప్ అవటము బౌద్ధ మతానికి కొద్దిగా ఈ యొక్క అవరోధంగా ఏర్పడింది. కొత్త విలువలను స్వీకరించి సిద్ధాంతపరమైన మరియు సంస్థాగత సూత్రాలతో ప్రధాన మార్పులకు కూడా ఇది లోనైంది. పరస్పర విరుద్ధమైన భావజాలాలు మరియు విజ్ఞాన శాస్త్రము, సాంకేతికత ప్రభావాలతో ఒకే ఒక మత విశ్వాస వ్యవస్థగా బౌద్ధము అనేక మార్పులకి లోనైంది. ప్రతి వ్యక్తి మోక్షము కోసము కృషి చేయడంపై దృష్టి సారించింది. ఈ సూత్రీకరణలు నిజంగా గూఢమైనవి కానప్పటికీ పరిపూర్ణుడైన లక్ష్యాన్ని చేరుకోవటానికి
వాటిని నిరంతరము పాటించటము అంత సులభమైన ప్రక్రియ కాదు. ఇక్కడ మరియు తుమిలి ఆరాధన వంటి ఇతర జనాధారణ పొందిన ఆరాధనలు కొన్ని అనుబంధ అంశాలు బౌద్ధంలో చేర్చబడటము ప్రారంభించబడ్డాయి. అయితే అత్యంత ముఖ్యమైన పరిణామము క్రీస్తు పూర్వము 7వ శతాబ్దం నాటికి జరిగింది. క్రీస్తు పూర్వము 1వ శతాబ్దము వెబర్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త సూచించినట్లుగా ఒక అమూర్త మతము ప్రజాదరణ పొందటానికి 2 మార్గాలు ఉన్నాయి. మోక్ష సంబంధమైనదిగా మారవచ్చు, అంటే రక్షకుడు లేదా మోక్షము అనే భావన స్వీకరించవచ్చు. రక్షకుడు అనే భావనను స్వీకరించి ఆ తర్వాత తాంత్రిక అంశాలను చేర్చుకున్నది. చివరిగా త్వరగా సృష్టమయ్యే కారణాల వల్ల బౌద్ధ మతంలో 3 విభిన్న శాఖలు హీనయాన, మహాయాన, వైరాయనగా పిలువబడ్డాయి. హీనయానము బుద్ధుని మరణానంతరము బౌద్ధ మతములోని విశ్వాసము మరియు మతపరమైన వ్యవస్థలకు సంబంధించిన ప్రశ్నలు నిర్ణయించడానికి అనేక బౌద్ధ పరిషత్తులు జరిగాయి. అది చివరకు అత్యంత ప్రాచీన సాంప్రదాయాలను విశ్వసించే వారికి మరియు అవగాహనలే బుద్ధుని సందేశాలకు అత్యున్నతమైన భావనలుగా దారితీసింది. ఇక్కడ ఈ సనాతన బోధన మరియు సన్యాస వర్గానికి గృహస్థులకు మధ్య సృష్టమైన నిర్మాణాత్మకమైన సంస్థాగత భేదాలు ఏర్పడ్డాయి. పాలీ భాషలో వ్రాయబడ్డ ఈ యొక్క త్రిపి రకములు 3 బుట్టలు అని అంటూ ఉంటాం. అనగా వినయపీఠము అంటే క్రమశిక్షణ బుట్ట, ప్రసంగార బుట్ట, ఈ యొక్క పాండిత్యం యొక్క బుట్ట అనేవి హీనయాన పవిత్ర సాహిత్య గ్రంథములు. ఈ సాంప్రదాయ సమాజానికి అవసరమైన నియమాలు, జ్ఞాన పద్ధతులు, ఆచారాలు మరియు దారితీసే దశలను ఈ యొక్క పద్ధతులు వివరిస్తూ వచ్చాయి. మహాయానం అంటే ఈ యొక్క సాహిత్యంపై ఆధారపడి అనేక పాఠశాలలు మరియు శాఖల యొక్క విస్తృతమైన మరియు అత్యంత సంక్లిష్టమైన కలయిక. వారి సిద్ధాంతాల యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశము వ్యతిరేకించటమే ఈ యొక్క మహానాయ యొక్క ఉద్దేశంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. తర్వాత హీనయాన సిద్ధాంతము అయితే చైనా మరియు జపాన్లో దీని సాహిత్యము అత్యంత క్లిష్టమైన తత్వశాస్త్రము నుంచి జనాదరణ పొందిన భక్తిపూర్వక అస్తిత్వవాదము మరియు మాయాజాలము వరకు విస్తరించి ఉండటమే అని మనం చెప్పుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ మహాయాన సాంప్రదాయం యొక్క ఆదర్శము బోధిసత్యునిది. అతని కరుణామయమైన ప్రతిజ్ఞ ద్వారా మానవాళి మొత్తము రక్షించాలని సంకల్పించాడు బోధిసత్యుడు. ఇది హీనయాన అర్హత యొక్క నిరాసక్తమైన స్వార్థపూరిత వైఖరికి విరుద్ధంగా ఉన్నది అనేది అప్పటి పరిస్థితుల్లో ఒక భావనగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ యొక్క మహాయాన బౌద్ధము హీనయాన బౌద్ధముకు నుంచి భిన్నముగా ఉండే కొన్ని మార్గాలు ఈ క్రింది విధముగా ఉన్నాయి. హీనయానములో దైవారాధన స్థానము లేదు, దైవ సిద్ధాంతము కూడా లేదు. మహాయానము ఈ మతములో దైవ భావన ప్రవేశపెట్టబడింది. ప్రపంచములోని బాధలను చూసి అపారమైన జాలతో నిండిపోతూ ఉన్నారు. అవసరము ఉన్న వారికి సహాయం చేయటానికి వారు వేచి ఉండటానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. అందువలన బోధిసత్యుడు జోక్యము చేసుకొని ప్రమాదాలు, మరణము నుంచి రక్షిస్తాడు. ఆయన బలహీనులను, నిస్సాయులను రక్షిస్తూ ఉంటాడు. ఈ విధముగా బోధిసత్యుని యొక్క వాదనలు తెగలు మరియు కరువుతో పోరాడారు, దుఃఖుతలను ఓదార్చాడు, నిరాశ చెందడానికి సిద్ధముగా ఉన్న వారికి సాత్వన చేకూర్చాడు. ఈ విధముగా మహాయానము ద్వారా బోధిసత్వుని యొక్క విలక్షణమైన సృష్టితో బౌద్ధ సిద్ధాంతం యొక్క గురుత్వాక్షర కేంద్రముగా పూర్తిగా మారిపోయింది. ఈ యొక్క మహాయాన సిద్ధాంతాలను బోధిసత్వుడు సామాజిక పరంగా అన్ని దేశాలలో విస్తృతంగా ప్రచారపరంగా తీసుకువెళ్ళాడనేది మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. బౌద్ధ ఈ యొక్క తంత్రయాన, వజ్రాయన
ఈ టిబెట్, మంగోలియా మరియు సైబీరియాలో కొన్ని ప్రాంతాలలో ప్రబలంగా ప్రవేశపెట్టింది, ప్రచారం జరిగింది. టిబెట్లో లామాయిజము మరియు దైవ పరిపాలన గుర్తించబడింది. బౌద్ధ తత్వశాస్త్రంలోని 3వ దశ మాయా రహస్య కోణాన్ని ఇందులో చేర్చారు. వజ్రాయన అనుచరులు వజ్రము అనే పిలువబడే మాయాశక్తులను పొందటం ద్వారా మోక్షము ఉత్తమముగా లభిస్తుందని వీరు విశ్వసించారు అనేది ఈ యొక్క మాయా తత్వశాస్త్ర యొక్క అభిప్రాయంలో మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. అలౌకిక శక్తిని కలిగి ఉండి ఈ మాంత్రిక పద్ధతులు అనుసరించడము సామర్థ్యము కలవారు వజ్రాయన సంప్రదాయము బెంగాల్, బీహార్ మరియు టిబెట్లో వర్ధిల్లుంది అని మనం చెప్పుకోవాలి. అక్కడే అది నేటికి నిలిచి ఉన్నది అనేది కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాము. భారతదేశంలో నవబౌద్ధ ఉద్యమము ఎలా ఉందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాము. బౌద్ధ మతము బ్రాహ్మణ సామాజిక వ్యవస్థకు వ్యతిరేకం అనేది మొదటి నుంచి మనం చెప్పుకున్నాము. ఇది కుల ఆధారిత సామాజిక అసమానతలను వ్యతిరేకంగా పనిచేసింది. ప్రాచీన భారతదేశంలోని బ్రాహ్మణ ఆరాధకు వ్యతిరేకంగా ప్రతిస్పందనగా ఆవిర్భవించినట్లే భారతదేశంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ నాయకత్వం వహించారు. భారతదేశంలో అణగారిన వర్గాల అభ్యున్నతికి కావలసిన సందేశాన్ని ఆయన బౌద్ధ మతంలో కనుగొన్నారు. అణగారిన ప్రజలు, ముఖ్యంగా షెడ్యూల్ కులాల వారికి సామాజిక సమానత్వము, న్యాయము తీసుకురావడానికి అవసరమైన సిద్ధాంతంగా ఆయన బౌద్ధ మతాన్ని ఉపయోగించారు. మరియు ఆ బౌద్ధ మతంపై డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అనేక ప్రచార పద్ధతులను స్వీకరించారు. అనేక సంవత్సరాలుగా ఆధ్యాత్మిక అన్వేషణ తర్వాత భారతదేశంలో కులాంతర ప్రజల అంతిమ విముక్తి సాధించగల ఏకైక సిద్ధాంతము బౌద్ధ మతమే అని డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ దృఢ నిశ్చయము కలిగి ఉన్నారు. 1956 అక్టోబర్ 14న మహారాష్ట్రలోని నాగపూర్లో ఆయన షెడ్యూల్ కులాల వారిని బౌద్ధ మతముగా సామూహికంగా ప్రతిష్ఠ చేయించారు. బౌద్ధ మతం స్వీకరించేటట్లుగా ప్రోత్సహించారు. కొత్తగా మతము మారిన వారు ఎక్కువగా షెడ్యూల్ మహార్ కులానికి చెందినవారు. ఆ టైంలో ముఖ్య ఉద్దేశము అంతరానితరము తిరస్కరించటము, దోపిడీ శక్తుల నుంచి తమ విముక్తి కోసము అణగారిన కులాలు మరిన్ని సామాజిక రాజకీయ కార్యకలాపాలతో పాల్గొనేలాగా చేయటము మత మార్పిడి ఉద్యమం యొక్క ఒక అంశము. హిందూ ఆధిపత్య సంస్కృతిలో శ్రేణి పవిత్రత, అపవిత్రత వంటి ప్రాథమిక సూత్రాలను తిరస్కరించడం ద్వారా దానిని సమూలంగా బలహీనపరచటము హిందూ సంస్కృతిపై ఈ అవగాహన మహారాష్ట్ర దళితుల్లో ఒక రకమైన వ్యతిరేకతను కూడా సృష్టించింది అని మనం చెప్పుకోవాలి. ఆ తర్వాత భారతదేశంలో బౌద్ధ మత క్షీణత. భారతదేశంలో బౌద్ధ మతము క్షీణించిన విధానాన్ని విశ్లేషించే ముందు బౌద్ధ మతానికి హిందూ మతానికి ఉన్న సారూప్యతలను, అలానే హిందూ మతంపై బౌద్ధ మతం యొక్క ప్రభావాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. హిందూ మతము మరియు బౌద్ధ మతం యొక్క ప్రాథమిక సిద్ధాంతాల్లో కొన్ని సారూప్యతలు ఉన్నాయి. ఆత్మ పునరాగమనము లేదా పునర్జన్మ అనే భావన రెండు మతాలలో ఉమ్మడిగా ఉంది అన్నమాట. ఆ తర్వాత హిందూ మతం యొక్క పూజా విధానాలు మరియు ఆచారాల్లో కూడా అద్భుతమైన మార్పును ఇవి తీసుకువచ్చాయి. వేద యజ్ఞాల స్థానంలో ఎక్కువగా దేవాలయాలు ముడిపడి ఉన్న ఇతర పూజా రూపాలు మరియు విగ్రహారాధన కూడా ఆవిర్భవించింది. అయితే ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం ఏమిటంటే, బుద్ధుడు తమ అనుచరులకు కేవలము ప్రబోధాలను మరియు ధ్యానాన్ని మాత్రమే సూచించాడు. అయితే కాలక్రమేణా సాధారణ బుద్ధ అనుచరులు బుద్ధుని మరియు అతని శిష్యులు అవశేషాల ఆరాధనని అంగీకరించారు. గొప్ప గురువులుగా ఆరాధించే బౌద్ధ సాంప్రదాయము రామకృష్ణుల దైవీకరణ ప్రక్రియకు దోహదపడింది.
హిందూ మతంలో కూడా బుద్ధ భగవానుని విష్ణు రూపము యొక్క 10వ అవతారముగా పరిగణిస్తూ ఉంటాము మనం. ముఖ్యముగా హిందూ మతానికి మఠాలు బౌద్ధ మతం నుంచి ఉద్భవించాయి. హిందూ మత చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా దక్షిణ భారత పునరుజ్జీవవాది అయిన శంకరుడు మఠాలను స్థాపించాడు. దీన్ని ఆధారం చేసుకుని అనేది మనం ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఆ తర్వాత క్రీస్తు శకము 9వ శతాబ్దంలో ఈ యొక్క బౌద్ధ మఠాల నమూనాలు నిర్మించబడ్డాయి. శంకరుడు స్థాపించిన సింగిరి, పూరి, ద్వారక మరియు బద్రీనాథ్లోని మఠాలు బౌద్ధ మతంలోని క్రమశిక్షణ భావనలకు అమలు చేయటం ద్వారా హిందూ మత పునరుజ్జీవనానికి సహాయపడింది అనేది మనము చెప్పుకోవాలి. హిందూ మతంలోని అనేక ఉదాత్తమైన భావనలు విస్తృత హిందూ మత పరిధిలోనికి చేర్చబడ్డాయి. 4వ శతాబ్దం నుంచి 9వ శతాబ్దం వరకు హిందూ మతము బౌద్ధ మతంతో సంఘర్షణ పడింది. ఈ యొక్క సహనము మరియు భేదాలను తొలగించడంపై బౌద్ధ మతము ఇచ్చిన ప్రాధాన్యతే దానికి అతిపెద్ద ప్రమాదంగా మారింది. బౌద్ధ మతము హిందూ మతము ఒకదానికి ఒకటి మరియు దగ్గరవ్వటమే బౌద్ధ మతము విచ్ఛిన్నానికి బౌద్ధ మతము పొత్తు పెట్టుకోవడం వలన భారతదేశంలో బౌద్ధ మతము వేగవంతము అయింది అని చెప్పుకోవాలి. ఈలోగా బౌద్ధ మతమును అందించే అన్ని విషయాలు హిందువులు గ్రహించారు. శంకరుడు 8వ 9వ శతాబ్దంలో బౌద్ధ మతానికి వ్యతిరేకంగా ఒక ఉద్యమాన్ని నాయకత్వం వహించాడు. అతడు బౌద్ధ సంస్థను తన్ను ఆదర్శంగా తీసుకొని దానికి అనుగుణంగా హిందువుల సన్యాస దీక్షలను ఏర్పాటు చేశాడు. అతని తత్వశాస్త్రము కూడా మహాయాన బౌద్ధంపై ఆధారపడి ఉంది. అయితే బౌద్ధ మతము అంతిమముగా అంతరించిపోవటానికి ప్రధాన కారణము ముస్లిముల దండయాత్రలు, దాని గొప్ప మఠాలు నాశనం చేయటమే. భారతదేశము నుంచి బౌద్ధ మతము శ్రేణించటము అనేది దాని సర్వనాశనము, వినాశనము కాదని, అది విలీనము కావటమే అని మనము అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా గమనించే విషయము ఏమిటంటే, ఈ యొక్క ఇస్లాం మతం దండయాత్రలు చేయటము, బౌద్ధ మఠాలని నాశనం చేయటము, బౌద్ధ మఠము యొక్క సూత్రాలు హిందూ మఠము సూత్రాలు దగ్గరగా ఉండటం వల్ల వాటిని బౌద్ధ మతములోని ప్రధాన లక్షణాలను తీసుకొని శంకరాచార్యుడు మఠాలను ఏర్పరచడం కూడా బౌద్ధ మత యొక్క క్షీణతకు ప్రధాన కారణాలుగా మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాం. ఈ యూనిట్లో మనము బౌద్ధ మతం గురించి అనేక విషయాలు చర్చించుకుంటూ వచ్చామన్నమాట. ఇక్కడ ప్రాథమికముగా బౌద్ధ మతంలో నిరాశ, బాధ ప్రథమ కారణాలని, నిరాశను నివారించడానికి కోరికలు వదులుకోవాలని, కోరికలు నివారించే మార్గము ఆర్య అష్ట మార్గాలని, సరైన దృక్పథము, సరైన సంకల్పము, సరైన వాక్కు, సరైన ప్రవర్తన, సరైన జీవనోపాధి, సరైన ప్రయత్నము, సరైన స్మృతి మరియు సరైన ఏకాగ్రత ప్రముఖ పద్ధతులుగా మనం స్వీకరించినట్లయితే బౌద్ధ మతం యొక్క ప్రముఖ లక్షణాలని మనం గౌరవించి బౌద్ధ మతాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళటానికి ఒక అష్ట సూత్రాలుగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. వజ్రయాన అనుచరులు మాయాశక్తిని సంపాదించడం ద్వారా కూడా మోక్షాన్ని ఉత్తమముగా పొందవచ్చు అని ఒక ప్రచారాన్ని నమ్ముతూ వచ్చారు. బౌద్ధ రూపంలో పురుష దేవతల వెనుక ఉన్న శక్తి అయిన స్త్రీ దేవతలపై కూడా దృష్టి పెడుతూ వచ్చింది. ఈ కొత్త శాఖలకు చెందిన బుద్ధుల యొక్క స్త్రీ భార్యలే వారి అనుచరులుగా, రక్షకరాళ్లుగా కూడా మనము ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నామనేది ఈ యొక్క ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో మనం తెలుసుకున్నాం. ఈ విధంగా ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో బౌద్ధ మతము కొన్ని టిబెట్, ఈ యొక్క భూటాన్, ఇతర దేశాలలో ఇది విస్తృతముగానే ఉన్నది.
ఇప్పటికి కూడా భూటాన్, టిబెట్లో ఒక ప్రముఖ మతముగా బౌద్ధ మతం ఏర్పరిచి ఉన్నది. హిందూ మతం, బౌద్ధ మతంలోని లక్షణాలు, హిందూ మతంలోని సారూప్యతల వల్ల బౌద్ధ మతానికి కొద్దిగా ప్రాముఖ్యత తగ్గి హిందూ మతం వ్యాపించింది. ఇది బౌద్ధ మత క్షీణతకి ప్రముఖ లక్షణంగా మనం చెప్పుకుంటాం. ఇంతటితో ఈ లెసన్ పరిపూర్ణత సాధించాము. నమస్తే.
নমস্কাৰ সকলোকে প্ৰীতি আৰু সম্ভাষণ জনাই আজিৰ আলোচনাটি আগবঢ়াইছো আজি আমি আলোচনা কৰিব লৈছো BESC 131 Block 1 Unit 4 Historical Developments of Education and Overview শিক্ষাৰ ঐতিহাসিক বিকাশ এক আলোকপাত এই পাঠ্যৰ ওপৰত ইতিমধ্যে আমি এটি আলোচনা সম্পন্ন কৰিছিলো ৰৈ যোৱা অংশখিনি আমি আজি আলোচনাত সামৰি লোৱাৰ এক প্ৰয়াস কৰিম যোৱাটো আলোচনাত আমি ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষাৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত বৈদিক যুগত কেনেকুৱা ধৰণৰ বিকাশ হ'ল এইখিনি আমি গম পালো বৌদ্ধ যুগত কেনেকুৱা বিকাশ হ'ল এইখিনি গম পালো মধ্যযুগৰ শিক্ষাৰ বিকাশৰ জাস্ট ধাৰণাটো দিয়া হৈছিলে মধ্যযুগৰ শিক্ষাৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত সামৰি লোৱা মূল দিশসমূহ যদি আমি আলোচনা কৰো আমি আগতে কৈছিলো যে মধ্যযুগৰ শিক্ষা আৰম্ভ হয় যেতিয়া মুছলমান ৰজাসকলে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজত্ব কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে সেই সময়ৰে পৰা মধ্যযুগৰ আৰম্ভ হয় আৰু মধ্যযুগৰ শিক্ষাৰ ধাৰণাটো আমি সেইখিনি সময়ৰ পৰা গণ্য কৰো সেইখিনি সময়ৰ পৰা ইংৰাজসকল অহাৰ আগলৈকে এই সময়ছোৱাত মধ্যযুগৰ শিক্ষা গণ্য কৰা হয় এই সময়ছোৱাত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন দিশ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ দিশ প্ৰচলিত আছিলে বা অনুশীলন কৰা হৈছিলে সেইখিনি আমি যদি চাও প্ৰথমতে শিক্ষাৰ লক্ষ্যৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে শিক্ষাৰ লক্ষ্যৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে যে যেনেকৈ আমি বৈদিক যুগত পালো বা আমি বৌদ্ধ যুগত পালো শিক্ষাৰ বিকাশৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ লক্ষ্য পাইছিলো যে আধ্যাত্মিকতাৰ বিকাশ সাধন কৰা মধ্যযুগৰ শিক্ষাটো সেই আধ্যাত্মিকতাৰ বিকাশৰ ধাৰণাটো গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে শিক্ষাৰ জৰিয়তে আধ্যাত্মিকতাৰ দিশটোক বিকশাই তোলাটো ইয়াৰ মূল লক্ষ্য বুলি গণ্য কৰা হৈছিলে ইয়াতে কৈছিলে শিক্ষাৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেকজন শিক্ষাৰ্থীক কি কৰি তোলা আধ্যাত্মিকতাৰ বিকাশ সাধন কৰি তুলি সময়ৰ লগত সমাযোজন হ'ব পৰাকে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱহাৰিক শিক্ষা প্ৰদান কৰা সাধাৰণ শিক্ষাখিনি প্ৰদান কৰাৰো ইয়াতে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে যে সময়ৰ লগত সমাযোজন হ'ব পৰাকে সময়ৰ লগত খোজ মিলাব পৰাকে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক কি কৰি তোলা সক্ষম কৰি তোলাটো এই শিক্ষাৰ এটা লক্ষ্য হিচাপে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল ইয়াতে কোৱা হৈছিলে কি যে প্ৰত্যেকজন শিক্ষাৰ্থীয়ে কি কৰিব লাগিব নিজৰ আধ্যাত্মিকতাৰ বিকাশৰ সমান্তৰালভাৱে ব্যৱহাৰিক জীৱনৰ প্ৰয়োজন হোৱা বিভিন্ন জ্ঞান বা বিভিন্ন গুণাৱলীসমূহ আয়ত্ত কৰিব লাগিব যিখিনি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক ব্যৱহাৰিক ক্ষেত্ৰত বা সাংসাৰিক ক্ষেত্ৰত বা পিছৰ পৰ্যায়ত সমাজজনত সহায় কৰিব তাৰপিছত আৰম্ভণি অনুষ্ঠান শিক্ষাৰ আৰম্ভণি অনুষ্ঠান আমি যেনেকে বৈদিক যুগত পালো ঠিক তেনেকে আমি বৌদ্ধ যুগত প্ৰবজ্জা পালো ঠিক তেনেকে ইয়াতে মধ্যযুগৰ শিক্ষা আৰম্ভণি অনুষ্ঠান এটা আছিলে এটি শিশুৰ বয়স যেতিয়া 4 বছৰ 4 মাহ 4 দিন হয় সেই দিনটোতে শিশুটিক কি কৰা হয় শিক্ষানুষ্ঠানত ভৰ্তি কৰাই দিয়া হয় বিসমিল্লাহ নামৰ এটা অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে মুক্তাবত কি কৰা হয় নাম ভৰ্তি কৰাই দিয়া হয় বা মুক্তাবত পঢ়িবৰ কাৰণে পঠোৱা হয় এটি শিশু বিসমিল্লাহ নামৰ এই অনুষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে যেতিয়া শিশুটিৰ বয়স 4 বছৰ 4 মাহ 4 দিন হ'ব সেই সময়তে শিশুটিক বিদ্যালয়ত বা মুক্তাবত নাম ভৰ্তি কৰা দিয়া হয় গতিকে ইয়াতে আমি যোৱাতে আলোচনা পাইছিলো যে প্ৰাথমিক শিক্ষাক মধ্যযুগত প্ৰাথমিক শিক্ষানুষ্ঠান বা শিক্ষা ব্যৱস্থাক মুক্তাব বুলি কোৱা হৈছিল আৰু উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানক মাদ্ৰাসা বুলি কোৱা হৈছিল গতিকে শিশুটিৰ বয়স যেতিয়া 4 বছৰ 4 মাহ 4 দিন হ'ব সেই সময়টোত বা সেই দিনটোত শিশুটিক মুক্তাবত কি কৰা হয় বিসমিল্লাহ নামৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে নাম ভৰ্তি কৰাই দিয়া হয় এই অনুষ্ঠানটোত শিশুটিক নতুন আৰু পবিত্ৰ কাপোৰ পিন্ধাই দিয়া হয় আৰু শিশুটিক মুক্তাবত থকা মৌলবী বা মুক্তাবত যোনজন ব্যক্তিয়ে শিক্ষা প্ৰদান কৰে সেই ব্যক্তিৰ হাতত কি কৰি দিয়ে শিশুটিক গতাই দিয়ে যে আজিৰ পৰা শিশুটি আপুনি আধ্যাত্মিকতাৰ আৰু সাংসাৰিক বা ব্যৱহাৰিক জীৱনৰ গোটেইখিনি শিক্ষা প্ৰদান কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিলো এনেকুৱা অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে শিক্ষা আৰম্ভ হয় তাৰপিছত শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰৰ কথা কোৱা হৈছে মধ্যযুগৰ শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰসমূহ মূলতঃ দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছিলে এটা হ'ল মুক্তাবসমূহ আৰু এটা হৈছে মাদ্ৰাসাসমূহ মুক্তাবসমূহত প্ৰাথমিক শিক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছিলে আৰু মাদ্ৰাসাসমূহত উচ্চ শিক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছিলে গতিকে মধ্যযুগৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক আমি এই দুটা ভাগত বিভক্ত কৰি লওঁ দুই প্ৰকাৰৰ শিক্ষানুষ্ঠান আমি দেখিবলৈ পাওঁ এটা হ'ল মুক্তাব আৰু এটা হ'ল মাদ্ৰাসা
তাৰপিছত কোৱা হৈছে শিক্ষাদান পদ্ধতি মধ্যযুগৰ শিক্ষাদানৰ পদ্ধতিৰ কথা যদি আমি চাওঁ এই সময়ত শিক্ষাদানৰ পদ্ধতি মূলত কি কৰা হৈছিলে দুটা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে এটা হৈছে আলোচনা পদ্ধতি আৰু এটা হৈছে বক্তৃতা পদ্ধতি বক্তৃতা পদ্ধতিৰ জৰিয়তে কি কৰা হৈছিলে মৌলবী বা শিক্ষাগুৰুজনে কি কৰে শিশুটিৰ আগত বিভিন্ন বিষয়ৰ দিশসমূহ কি কৰি যায় মাতি যায় আৰু শিষ্যসকলে বা শিক্ষাৰ্থীসকলেও ছাত্ৰসকলেও সেইখিনিক মুখস্থ কৰিব লগা হৈছিলে মেমৰাইজেশ্যন মেথডৰ কথা কোৱা হৈছে মুখস্থ কৰিব লগা হৈছিলে আৰু মুখস্থ কৰি সেইখিনি আয়ত্ত কৰিব লগা হৈছিলে আৰু পিছৰ পৰ্যায়ত কি কৰা হয় শিক্ষাৰ্থীসকলক বিশেষকৈ মাদ্ৰাছা বা তেনেকুৱা হেৰিত কি কৰা হয় উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত আলোচনা পদ্ধতিৰ জৰিয়তে বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত জ্ঞান প্ৰদান কৰা হৈছিলে শিক্ষাৰ্থীসকলক একোটা বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব দিয়া হৈছিলে বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰি শিক্ষাৰ্থীসকলে কি কৰিছিলে তাৰ সাৰমৰ্মখিনি বিশ্লেষণ কৰিছিলে এটা আৰু কোৱা হৈছে যে শিক্ষাদানৰ পদ্ধতিত ইয়াতে মূলত কি কৰা হৈছিলে যে মুক্তাসমূহত এটি শিশুক পঢ়িব পৰা লিখিব পৰা আৰু গণনা কৰিব পৰাকে সক্ষম কৰি তোলা হৈছিলে মাদ্ৰাছাসমূহত কিন্তু তাতকে অতি উচ্চ শ্ৰেণীৰ বিষয়ৰ বা উচ্চ শ্ৰেণীৰ বিষয়বস্তু পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিলে তাৰপিছত পাঠ্যক্ৰমৰ কথা কোৱা হৈছে যে এই সময়ত শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰম মূলত দুই ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছিলে এটা আছিলে যে শিক্ষাদানৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীসকলে কি কৰিব লাগিব ধৰ্মীয় বিষয় অধ্যয়ন কৰিব লাগিব যেনেকে কোৱা হৈছে যে আৰবী ভাষা থকা কোৰানটো ইয়াতে অধ্যয়ন কৰিব বা ধৰ্মীয় দিশ সম্বন্ধিত বিভিন্ন তেনেকুৱা ধৰণৰ অধ্যয়ন কৰিব আৰু এটা হৈছে কি নন ৰিলিজিয়াছ মানে ধৰ্মৰ বাহিৰত থকা কিছুমান বিষয় যেনেকে সেইখিনি সময়ত দৰ্শন সমাজ বিজ্ঞান গণিত তাৰপিছত জিঅ'গ্ৰাফি বা ভূগোল এই বিষয়সমূহ এইখিনি সময়ত সাহিত্য এইবিলাকৰ বিষয়েও কি কৰা হৈছিলে শিক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছিলে এই সমূহৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ব্যৱহাৰিক আৰু সামাজিক দিশৰ সম্বন্ধিত বিভিন্ন গুণাৱলীৰ বিকাশ কৰি তোলা হৈছিল আৰু এই সময়ত শিক্ষাৰ মাধ্যম মূলত আছিলে শিক্ষাৰ মাধ্যম বুলি ক'লে মূলত শিক্ষাৰ মাধ্যমক আমি পাৰ্চী ভাষাটো শিক্ষাৰ মাধ্যম বুলি আমি ক'ব পাৰো যেনেকে দৰ্শন গণিত ভূগোল এই বিষয়সমূহ পাৰ্চী ভাষাত শিকোৱা হৈছিলে আৰু আৰবী ভাষাত আছিলে যে কোৰান বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়সমূহ আৰবী ভাষাত আছিলে সেইখিনি আৰবী ভাষাতে অধ্যয়ন কৰিব লগা হৈছিল কিন্তু পাৰ্চী আৰু আৰবী এই সময়ত শিক্ষাৰ মূল মাধ্যম হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিলে কিন্তু পিছৰ পৰ্যায়ত সম্ৰাট আকবৰৰ সময়ত যদি আমি চাওঁ সম্ৰাট আকবৰৰ সময়ত এই বস্তুটো গোটেইখিনি শিথিল কৰি দিয়া হৈছিলে ভাষাৰ ক্ষেত্ৰতে শিক্ষাদানৰ মাধ্যমৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি শিথিল কৰি দিয়া হৈছিলে সেইখিনি আঞ্চলিক ভাষাৰো কিছুমানে ক'ব খোজে যে সম্ৰাট আকবৰৰ দিনৰ পৰা আঞ্চলিক ভাষাত শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষা গ্ৰহণৰ সুবিধা লাভ কৰিছিলে ইয়াৰ উপৰিও পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়খিনি সৰ্বাধিক বিষয় সম্ৰাট আকবৰৰ দিনত আমি ব্যৱহাৰিক দিশৰ লগত সম্বন্ধিত সাধাৰণ শিক্ষাৰ বিষয় আমি পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ তাৰপিছত নাৰী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে যে মধ্যযুগৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত নাৰী শিক্ষাৰ প্ৰচলন আছিলে কিন্তু সেই নাৰী শিক্ষা এটা লিমিটেড আছিলে সীমিত পৰিসৰৰ মাজত সীমাবদ্ধ হৈ আছিলে ৰয়েল ফেমিলি যাক কোৱা হয় অতি সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ মহিলাসকলে এই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিছিলে সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ মহিলাসকলৰ কাৰণেহে বেছি প্ৰযোজ্য আছিল সাধাৰণ ঘৰৰ ছোৱালীবিলাকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিলে কাৰণ সেইখিনি সময়ত পৰ্দা প্ৰথা বা পৰ্দা চিষ্টেমটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষত প্ৰচলন হৈছিলে আৰু সেই পৰ্দা চিষ্টেমটোৱে মহিলাসকলক আধুনিক শিক্ষাৰ পৰা দূৰত ৰাখিছিলে কিন্তু সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ ছোৱালীসকলে এই পৰ্দা চিষ্টেমৰ আওতাত সোমাই পৰা নাছিলে যাৰ কাৰণে সিহঁতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিছিলে বিশেষকে সেই সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়াল বা ৰজাঘৰীয়া যিখিনি মহিলা বা ছোৱালীখিনি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিছিলে যেনেকে আমি এইখিনি সময়ত ক'ব পাৰো ৰেজিয়া চুলতানা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন মহিলাই কি কৰিছিলে যুদ্ধ ক্ষেত্ৰতে বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত অধিক পাৰ্গত হৈ গৈছিলে পাকত হৈ উঠিছিলে অধিক দক্ষ হৈ উঠিছিলে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি প্ৰশাসনিক আৰু
যুদ্ধ বিগ্ৰহ বা সামাজিক ক্ষেত্ৰত অধিক সক্ৰিয়তা লাভ কৰিব পাৰে, অধিক জ্ঞান আহৰণ কৰি সক্ৰিয়তা লাভ কৰিছিলে সেই সময়ত নাৰীসকল। কিন্তু সেইখিনি সীমিত হৈ আছিলে কেৱল উচ্চ শ্ৰেণীৰ বা সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ মাজত। সো এইখিনি আছিলে মধ্যযুগৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা। এতিয়া আমি আধুনিক ভাৰতীয় শিক্ষাৰ কথা যদি চাওঁ, আধুনিক ভাৰতীয় শিক্ষা আৰম্ভ হয় ইংৰাজসকল অহাৰ পিছৰে পৰা। ভাৰতবৰ্ষত যেতিয়া ইংৰাজসকল আহে, ইংৰাজসকল অহাৰ পিছৰে পৰা আধুনিক শিক্ষাৰ প্ৰচলন হয়, আধুনিক শিক্ষাৰ পাতনি মেলে। ইয়াৰ আগতে যদিও আৰু কেইবাটাও বিদেশৰ পৰা আৰু কেইবাটাও গ্ৰুপ আহিছিলে, কেইবাটাও দল আহিছিলে, সেই দলখিনি বা সেই গ্ৰুপসমূহে ভাৰতীয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ মনোনিৱেশ কৰা নাছিলে। কিন্তু ইংৰাজসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, শিক্ষাৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰে, আৰু যাৰ কাৰণে আধুনিক শিক্ষাৰ পাতনি মেলে সেই ইংৰাজসকলৰ দিনৰ পৰাই। গতিকে আমি যদি ভাৰতবৰ্ষৰ আধুনিক শিক্ষাৰ ইতিহাসটো চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ইংৰাজসকল অহাৰ পিছৰে পৰাই ইয়াৰ ইতিহাসটো আমি পাবলৈ সক্ষম হওঁ। প্ৰথম অৱস্থাত ইংৰাজসকলে ভাৰতীয় শিক্ষাৰ বিকাশৰ গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে। প্ৰথম অৱস্থাত সিহঁতে আহিছিলে বেপাৰ বাণিজ্য কৰিবলৈ, ভাৰতবৰ্ষত বেপাৰ কৰিবলৈ আহিছিলে। গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত সিহঁতে গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে। প্ৰথম অৱস্থাত ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষাৰ বিকাশৰ লগত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাছিলে ইংৰাজসকলৰ। কিন্তু পিছৰ পৰ্যায়ত যেতিয়া ইংৰাজসকলে ভাৰতবৰ্ষৰ শাসনভাৰ নিজৰ হাতলৈ লৈ যায়, ইংৰাজসকলৰ বেপাৰ বাণিজ্যৰ উপৰিও ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰখনত সোমাই পৰে, তেতিয়াও প্ৰথম অৱস্থাত শিক্ষাৰ বিকাশত গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে। সেইখিনি সময়ত ইংৰাজ বিষয়াসকলে ভাবিছিলে যে যদি আমি ভাৰতীয় মানুহখিনিক শিক্ষিত কৰি তোলো তেতিয়াহ'লে কি হ'ব পাৰে, এটা সময়ত আমি বিপদত পৰিব পাৰো। কাৰণ ইহঁতে শিক্ষিত হৈ উঠি স্বাধীনতা লাভ কৰিব আৰু স্বাধীনতাৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিব, আৰু সেইখিনি আমি পিছত ইয়াৰ পৰা গুচি যাব লাগিব। কিন্তু পিছৰ পৰ্যায়ত উদাৰ মনৰ গৰাকী কিছুমান ব্যক্তিয়ে, ইংৰাজ ব্যক্তিয়ে কি কৰে, নহয় আমি যিহেতু ভাৰতবৰ্ষত আছো, গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহখিনিক আধুনিক শিক্ষা প্ৰদান কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব। আমি যিহেতু শাসন কৰি আছো, গতিকে আমাৰ দায়িত্বৰ ভিতৰত পৰে। সেই মানসেৰে কি কৰে, ভাৰতবৰ্ষত আধুনিক শিক্ষাৰ পাতনি মেলে। ভাৰতবৰ্ষৰ আধুনিক শিক্ষাৰ পাতনি মেলাৰ প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে আমি ক'ব পাৰো 1813 চনৰ যোনটো চাৰ্টাৰ আইন, চাৰ্টাৰ এক্ট পাছ কৰে ইংৰাজ চৰকাৰে। চাৰ্টাৰ এক্ট পাছ কৰে ভাৰতবৰ্ষৰ। সেই চাৰ্টাৰ এক্টৰ প্ৰভাৱ আমি পৰা দেখিবলৈ পাওঁ। পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইংৰাজ চৰকাৰে বা ইংৰাজসকলে কি কৰে, ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষাৰ বিকাশৰ কাৰণে 1813 চনত কি কৰে, উল্লেখ কৰে যে কোম্পেনীয়ে, সেইখন সময়ত ভাৰতবৰ্ষক ইংৰাজ চৰকাৰৰ এটা কোম্পেনী, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পেনীয়ে কি কৰিছিলে, পৰিচালনা কৰিছিলে। কোৱা হৈছিলে কি যে কোম্পেনীয়ে কি কৰিব লাগিব, প্ৰত্যেক বছৰত 1 লাখ টকা ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষাৰ বিকাশৰ নামত কোম্পানীয়ে খৰচ কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ এই আইনটোত কোৱা হৈছিলে যে প্ৰত্যেক বছৰত কোম্পানীয়ে কি কৰিব, 1 লাখ টকাকে ভাৰতীয় শিক্ষাৰ বিকাশৰ কাৰণে খৰচ কৰিব লাগিব। গতিকে 1813 চনৰ সেই চাৰ্টাৰ এক্টৰ সেই পদক্ষেপটোৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ আধুনিক শিক্ষাৰ পাতনি মেলে। কিন্তু সেই চাৰ্টাৰ এক্টটোত কিছুমান সীমাবদ্ধতা আছে, কিছুমান বস্তু অস্পষ্ট হৈ থাকিলে। সেই অস্পষ্টতাৰ কাৰণে পিছৰ পৰ্যায়ত ভাৰতবৰ্ষত কি হ'ল, প্ৰাচ্য আৰু প্ৰাচ্যত্য নামৰ দুটা পন্থা ওলালে, প্ৰাচ্য আৰু পাশ্চাত্য। প্ৰাচ্যাত্য বুলি ক'লে আমি প্ৰাচ্য বুলি ক'লে আমি ভাৰতীয় মানুহখিনিক বুজি পাওঁ, আৰু পাশ্চাত্য বুলি ক'লে আমি সেই ইংৰাজসকলে। এই দুটা পক্ষৰ মাজত এটা বিবাদৰ সৃষ্টি হয়। কিছুমানৰ মতে ইয়াতে কোৱা হৈছে যে যি 1 লাখ টকা খৰচ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে, এইখিনি ভাৰতীয় শিক্ষাৰ, ভাৰতবৰ্ষৰ সাহিত্য, ভাৰতবৰ্ষৰ সাহিত্যৰ বিকাশৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। কিন্তু ইংৰাজসকলৰ মতে নহয়, এইখিনি ভাৰতবৰ্ষত ইংৰাজ সাহিত্যৰ বিকাশৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দিব লাগে, ইংৰাজী ভাষাৰ জৰিয়তে শিক্ষা প্ৰদান কৰিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা বিবাদৰ সৃষ্টি হয়, যাক পিছৰ পৰ্যায়ত আমি প্ৰাচ্য পাশ্চাত্যৰ বিবাদ বুলি জানো। এই দুটা পন্থাৰ মাজত কি হ'ল, বিবাদৰ সৃষ্টি হ'ল। চাৰ্টাৰ আইন 1813 চনৰ সেই প্ৰভিজনটোৰ জৰিয়তে, সেই ব্যৱস্থাটোৰ জৰিয়তে 1 লাখ টকা লৈ দুটা পক্ষৰ মাজত বিবাদৰ সৃষ্টি হয়, আৰু বহুদিন এই বিবাদ চলি থাকে। বিবাদৰ মূল কাৰণ আছিলে শিক্ষাৰ লক্ষ্য কি হ'ব, সেইটো লৈ পাশ্চাত্যসকলৰ মতে ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষাৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে কি যে ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি সমূহৰ সৈতে শিক্ষাৰ্থীসকলক পৰিচয় কৰাই দিয়া। কিন্তু পাশ্চাত্যসকলৰ মতে নহয়, শিক্ষাৰ লক্ষ্য হ'ব লাগিব ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহখিনিক ইংৰাজী সাহিত্যৰ জৰিয়তে ইংৰাজ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ বিষয়ে সিহঁতক
কি কৰি তোলা দক্ষ কৰি তোলা ঠিক তেনেকৈ শিক্ষাৰ মাধ্যম লৈ বিবাদৰ সৃষ্টি হয় শিক্ষাৰ মাধ্যম লৈ পাশ্চাত্যপন্থী মতে যে ভাৰতীয় ভাষাসমূহ শিক্ষাৰ মাধ্যম হ'ব লাগে কিন্তু পাশ্চাত্যপন্থীসকলৰ মতে নহয় শিক্ষাৰ মাধ্যম কি হ'ব ইংৰাজী হ'ব ঠিক তেনেকৈ শিক্ষাৰ দায়িত্ব লৈও এটা বিবাদৰ সৃষ্টি হয় দায়িত্ব কোনে ল'ব সেই 1 লাখ টকা খৰচ কোনে কৰিব ইয়াতে প্ৰাচ্যসকলৰ মতে যে স্থানীয় গভৰ্ণমেণ্ট বা স্থানীয় চৰকাৰসমূহ বা ভাৰতীয় যিখিনি স্থানীয় প্ৰশাসন আছে সিহঁতে খৰচ কৰিব কিন্তু ইংৰাজসকলৰ মতে নহয় সেই পইচাটো কোম্পানীয়ে মিছনেৰী সকলৰ জৰিয়তে খৰচ কৰাব গতিকে এই এনেকা দুটা মতবাদ লৈ দুই পক্ষৰ মাজত বিবাদৰ সৃষ্টি হয় আৰু বহুত দিন সেই বিবাদ চলি থাকে অৱশেষত সেই বিবাদৰ অৱসান ঘটে 1835 চনত যেতিয়া লৰ্ড মেকলে কি হয় ভাৰতবৰ্ষত আহি তেওঁ শিক্ষাৰ এই বিবাদটো লক্ষ্য কৰে আৰু বিবাদটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁ এটা কি কৰে এই বিবাদ নিষ্পত্তি কৰিবৰ কাৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে যদিও লৰ্ড মেকলে এইখিনি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল কিন্তু একপক্ষীয়ভাৱে সেই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল লৰ্ড মেকলে আছিল এগৰাকী ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ বিৰোধিতা কৰা ব্যক্তি লৰ্ড মেকলে ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিক বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু গোটেইখিনি কাম তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিলে যে যি 1 লাখ টকা খৰচৰ কথা কোৱা হৈছে সেই 1 লাখ টকা ভাৰতবৰ্ষত ইংৰাজী সাহিত্য বিকাশৰ কাৰণে ইংৰাজী ভাষাৰ জৰিয়তে কি কৰা হ'ব প্ৰদান কৰা হ'ব ব্যয় কৰা হ'ব গতিকে সেই বিবাদৰ অৱসান ঘটে আৰু লৰ্ড মেকলে ইয়াতে এটা নতুন ধাৰণাৰ অৱতাৰণা কৰে যাক আমি নিম্ন পৰিশ্ৰাৱণ তত্ত্ব বুলি কওঁ ডাউনৱাৰ্ড ফিল্টাৰেশ্যন থিওৰি এই ডাউনৱাৰ্ড ফিল্টাৰেশ্যন থিওৰি বা নিম্ন পৰিশ্ৰাৱণ তত্ত্বৰ জৰিয়তে কোৱা হৈছে কি যে যি 1 লাখ টকা খৰচ কৰিব সেই পইচাখিনি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহক শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পৰা নাযাব তাত সীমিত সংখ্যক ব্যক্তিকহে শিক্ষিত কৰা হ'ব সীমিত সংখ্যক ব্যক্তিকহে শিক্ষিত কৰি তোলা হ'ব আৰু সেই ব্যক্তিখিনি শিক্ষিত হৈ নিজৰ অঞ্চলত গৈ শিক্ষাৰ বিকাশ ঘটাব নিজৰ অঞ্চলত গৈ আৰু সেই অঞ্চলৰ মানুহখিনি এনেকে শিক্ষিত হৈ উঠিব ইয়াতে কোৱা হৈছে যেনেকে হিমালয়ৰ পৰা পানী লিগৰি আহি সাগৰত জমা হৈ এটা বৃহৎ সাগৰৰ সৃষ্টি কৰিছে ঠিক তেনেকে নিৰ্ধাৰিত কিছুমান ব্যক্তিক শিক্ষা প্ৰদান কৰিলে সেই ব্যক্তিসকলৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ নিম্নমুখী হয় নিম্নগ্ৰামী হয় এটা সময়ত গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহখিনি শিক্ষিত হৈ উঠিব বুলি লৰ্ড মেকলে খিনি কৈছিল যাক নিম্ন পৰিশ্ৰাৱণ নীতি বুলি কোৱা হৈছিল আৰু লৰ্ড মেকলৰ দিনতে সেইখিনি আহিলে সমান্তৰালভাৱে লৰ্ড মেকলে প্ৰাচ্য বিবাদটো অৱসান ঘটালে ইয়াৰ পিছত প্ৰত্যেক চাৰ্টাৰ এক্টটো ৰেনিউ কৰি থকা হৈছিল 1853 চনত যেতিয়া আকৌ ইয়াক ৰিভিউ কৰিবলৈ আহিলে ৰেনিউ কৰিব লগা হ'ল সেইখিনি সময়তে বিবেচনা কৰিলে যে ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ পলিচি নাছিলে কোনো ধৰণৰ নীতি নাছিলে কোনটো নীতি অনুসৰণ কৰি শিক্ষা পৰিচালনা হৈছিল তাৰ কোনো ধৰণৰ নীতি নাছিলে আৰু সেই উদ্দেশ্যে সেই সময়ত চাৰ্লছ উড নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কি কৰিলে যে ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষাৰ কাৰণে এটা প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিলে যে আমি কোনটো নীতি অনুসৰণ কৰি শিক্ষা প্ৰদান কৰিম আৰু 1854 চনত 1854 কি কৰা হ'ল উডৰ প্ৰতিবেদন পাবলিছ কৰা হ'ল উডৰ প্ৰতিবেদন গ্ৰহণ কৰা হ'ল প্ৰদান কৰা হ'ল উডৰ প্ৰতিবেদনটো ভাৰতৰ আধুনিক শিক্ষাৰ মেগনা কাৰ্টা বুলি কোৱা হয় কাৰণ যদিও চাৰ্টাৰ এক্টখন আছিলে চাৰ্টাৰ এক্টখন শিক্ষাৰ বিকাশৰ এনেকুৱা ধৰণৰ স্পষ্ট ধাৰণা দিয়া নাছিলে জাস্ট 1 লাখ টকা খৰচ শিক্ষাৰ বিকাশৰ খৰচৰ কথা কৈছিলে কিন্তু উডৰ প্ৰতিবেদনে ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষাৰ বিকাশৰ সকলোবোৰ দিশ সামৰি লৈ এক বিতং নীতি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ায় আৰু সেই কাৰণে উডৰ প্ৰতিবেদনক ভাৰতীয় শিক্ষাৰ মেগনা কাৰ্টা হিচাপে জনা যায় এই প্ৰতিবেদনৰ আধাৰতে ভাৰতবৰ্ষত আধুনিক শিক্ষাৰ যোনটো প্ৰকৃত ৰূপ সেইটো গঢ় ল'বলৈ আৰম্ভ কৰে আধুনিক শিক্ষাৰ প্ৰকৃত ৰূপ গঢ় ল'বলৈ আৰম্ভ কৰে উডৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত এই প্ৰতিবেদনৰ মূল পৰামৰ্শসমূহ আছিল এনেকুৱা শিক্ষা বিভাগ স্থাপন কৰা এটা কৈছে প্ৰত্যেকটো ৰাজ্যত একোখন শিক্ষা বিভাগ স্থাপন কৰিব লাগিব শিক্ষাক নিয়ন্ত্ৰণ আৰু শিক্ষাক পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে শিক্ষা বিভাগ স্থাপন কৰিব প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যতে এখন স্থাপন কৰিব লাগিব শিক্ষা বিভাগ স্থাপন কৰা আৰু সেইখিনি পৰিচালনা কৰিব লাগিব
এই ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে যে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ মাজত কি থাকিব যৌথ সমন্বয়ৰ এই বিভাগসমূহ স্থাপন কৰা হ'ব তাৰপিছত কোৱা হৈছে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰা উদৰ প্ৰতিবেদন কোৱা হৈছে যে ভাৰতীয় মানুহখিনি সেই সময়ত উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানৰ ব্যৱস্থা নাছিল 1854 চনলৈকে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নাছিলে তেনেকুৱা এক পৰিস্থিতিত উদৰ প্ৰতিবেদন কোৱা হয় কি যে তিনিখনকৈ বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতা বম্বে আৰু মাদ্ৰাজ এই তিনিখন ঠাই তিনিখনকৈ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ কথা এই প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হয় আৰু পিছৰ পৰ্যায়ত এই প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পিছৰ পৰ্যায়ত তিনিখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হৈছিল যে আধুনিক শিক্ষাৰ প্ৰকৃত ৰেহৰূপটো গঢ়লৈ উঠাত সহায় কৰিছিল তাৰপিছত কৈছে শিক্ষাত সহায়ক অনুদান প্ৰদান কৰা শিক্ষাক বিকাশ কৰি তুলিবৰ কাৰণে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক সহায়ক অনুদান প্ৰদান কৰাৰ কথা কোৱা হৈছিল উদৰ প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিবৰ কাৰণে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক অধিক বিকাশমুখী কৰি তুলিবৰ কাৰণে আমি প্ৰয়োজন অনুসৰি শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক সহায়ক অনুদান প্ৰদান কৰিব লাগে অনুদানৰ জৰিয়তে আমি সেই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক অধিক বিকাশমুখী কৰি তুলিব পাৰো গতিকে সহায়ক অনুদানৰ প্ৰদানৰ কথাও কোৱা হৈছিল তাৰপিছত বৃত্তিমূলক শিক্ষাত গুৰুত্ব দিয়াৰ কথা কোৱা হৈছিল যে আমি প্ৰত্যেকজন শিক্ষাৰ্থীক বৃত্তিমুখী শিক্ষা প্ৰদান কৰিম যাৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলে ভৱিষ্যতে সেই বৃত্তিটোৰ জৰিয়তে উপাৰ্জনৰ পথটো সুগম কৰি তুলিব পাৰিব গতিকে উদৰ প্ৰতিবেদনত বৃত্তিমুখী শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ কথাও কোৱা হৈছিল তাৰপিছত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যোনটো কোৱা হৈছিল আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে শিক্ষাৰ মাধ্যমলৈ যোনটো মেকলে সিদ্ধান্ত লৈছিল ইংৰাজী ভাষা হ'ব লাগে বুলি কৈছিলে কিন্তু উদৰ প্ৰতিবেদন কোৱা হৈছে যে নহয় শিক্ষাৰ মাধ্যম মাতৃভাষাত হ'ব মাতৃভাষাৰ জৰিয়তে আমি শিশুসকলক শিক্ষা প্ৰদান কৰিম যেহেতু ভাৰতবৰ্ষত ইংৰাজীটো মাতৃভাষা নহয় গতিকে ইংৰাজী ভাষাৰ জৰিয়তে শিক্ষা লাভ কৰাটো শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে অতি প্ৰত্যাহ্বানমূলক হৈছিল চেলেঞ্জিং হৈ গৈছিল এটা সমস্যাযুক্ত হৈছিল সেইকাৰণে উদৰ প্ৰতিবেদন কোৱা হৈছে নহয় শিক্ষাৰ মাধ্যম কি হ'ব লাগিব মাতৃভাষা হ'ব লাগিব শিক্ষাৰ্থীসকলে যাতে অনায়াসে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে শিক্ষাৰ ভাষা মাধ্যমটোক মাতৃভাষা কৰি দিয়া ব্যৱস্থা এই উদৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হয় তাৰপিছত উদৰ প্ৰতিবেদন আৰু কোৱা হৈছে কি যে শিক্ষকসকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব লাগে শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ বিদ্যালয় স্থাপন কৰিব লাগিব আমি যদি গুণগত শিক্ষা লাভ কৰিব বিচাৰো তেতিয়াহ'লে আমাৰ গুণগত শিক্ষাৰ কাৰণে আমাক উচ্চ গুণসম্পন্ন শিক্ষকৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু উচ্চ গুণসম্পন্ন শিক্ষক কেনেকৈ আমি গঢ় দি তুলিব পাৰিম শিক্ষকসকলক পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে আৰু সেই প্ৰশিক্ষণ দিবৰ কাৰণে শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপনৰ কথা উদৰ প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছিল তাৰপিছত কোৱা হৈছে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব আৰু বিদ্যালয় শিক্ষাৰ প্ৰতি অতি গুৰুত্ব আৰোপ কৰে এই প্ৰতিবেদনে গতিকে ইয়াৰ উপৰি আৰু বহুতখিনি পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে উদৰ প্ৰতিবেদনে কেইবাটাও দিশ সামৰি লৈছিলে তাৰ মূল দিশসমূহ এইখিনি আছিলে উদৰ প্ৰতিবেদন গ'ল উদৰ প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষাৰ এটা বৃহৎ পৰিৱৰ্তন হ'ল উদৰ পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত পৰামৰ্শৰ ভিত্তিতে শিক্ষা বিভাগ স্থাপন হ'ল উদৰ প্ৰতিবেদন পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত 1957 কি হ'ল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হ'ল তিনিখনকৈ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হ'ল 1857 তিনিখনকৈ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হ'ল এনেকে বহুতখিনি চেঞ্জেছ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ ইয়াৰ পিছত 1882 চনত 1882 হাণ্টাৰ আয়োগ আহিলে 1882 চনত হাণ্টাৰ আয়োগ গঠন কৰা হ'ল হাণ্টাৰ আয়োগৰ অধ্যক্ষ আছিলে ছাৰ উইলিয়াম হাণ্টাৰ সেইকাৰণে এই আয়োগখনক হাণ্টাৰ আয়োগ নামেৰে জনা যায় 1882 চনত যোনটো শিক্ষা আয়োগ গঠন কৰা হৈছিলে সেই আয়োগৰ অধ্যক্ষ আছিলে ছাৰ উইলিয়াম হাণ্টাৰ আৰু হাণ্টাৰ নামৰ সেই ব্যক্তিগৰাকী ইয়াৰ অধ্যক্ষ হোৱাৰ কাৰণে এই আয়োগখনক হাণ্টাৰ আয়োগ বুলি জনা যায় প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক শিক্ষাৰ সামগ্ৰিক দিশ অধ্যয়ন কৰে এই আয়োগখনে প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক শিক্ষাৰ সামগ্ৰিক দিশসমূহ অধ্যয়ন কৰে মূলত প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছিলে
প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছিল যদিও মাধ্যমিক শিক্ষাৰ কিছুমান দিক এই আয়োগৰ অধ্যয়নৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত সামৰি লোৱা হৈছিল গতিকে হাণ্টাৰ আয়োগৰ অধ্যয়নৰ বিষয়বস্তু আছিল প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক শিক্ষাৰ দিশসমূহ শিক্ষাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ নীতি আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ নীতিত গুৰুত্ব ইয়াতে হাণ্টাৰ আয়োগে কি কৰিছিল শিক্ষাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ নীতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ নীতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল এটা সম্প্ৰসাৰণ মানে অধিক পৰিমাণ শিক্ষানুষ্ঠান স্থাপনৰ কথা কোৱা হৈছিল য'ত প্ৰয়োজন হয় তাত নতুনকৈ শিক্ষানুষ্ঠান স্থাপনৰ কথা কোৱা হৈছিল আৰু সমান্তৰালভাৱে নিয়ন্ত্ৰণৰ নীতি কোৱা হৈছিল যে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ যাতে স্বৈৰতন্ত্ৰভাৱে স্বৈৰতান্ত্ৰিক হৈ নুঠে নিজৰ ইচ্ছামতে যি কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে নিয়ন্ত্ৰণৰ নীতি আনিছিল শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ যাতে মান সম্পন্ন হয় নিম্ন মান সম্পন্ন শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক কি কৰা হ'ব বাতিল কৰা হ'ব বুলি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰভিজন লোৱা হৈছিল অৰ্থাৎ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ অতি উচ্চ মান বা মান সম্পন্ন হৈ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে সেই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ সহায়ক অনুদান লাভ কৰিব গতিকে সেই দিশটো উল্লেখ কৰাৰ লগে লগে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে নিজৰ কোৱালিটি বা মানদণ্ডটো বজাই ৰাখিবলৈ গুণগত মানদণ্ড বজাই ৰাখিবলৈ বিশেষ যত্নপৰ হৈ উঠে আৰু নিজৰ ইচ্ছামতে খেয়াল খুচিমতে সকলো কাম কৰিব পৰা নাছিল নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব লগা হৈছিল চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ ভিতৰত থাকি কাম কৰিব লগা হৈছিল তাৰপিছত কোৱা হৈছে ফলাফল ভিত্তিক অনুদান ইয়াতে হাণ্টাৰ আয়োগত কোৱা হৈছিল কি যে শিক্ষাৰ্থীসকলক বা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক আমি ফলাফলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কি কৰিব লাগে অনুদান দিব লাগে যোনটো শিক্ষানুষ্ঠান যিমান ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিছে সেই শিক্ষানুষ্ঠানক আমি ইমান বেছি অনুদান দিব লাগে গতিকে ফলাফল ভিত্তিক অনুদানৰ কথা হাণ্টাৰ আয়োগত কোৱা হৈছে যে ৰিজাল্ট বেচিছ গ্ৰান্ট ইন এইডছ গতিকে এইখিনি আছিলে হাণ্টাৰ আয়োগৰ মূল বিবেচ্য বা আলোচ্য বিষয় তাৰপিছত আহিল ভাৰতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আয়োগ 1902 বিশ্ববিদ্যালয় আয়োগ গঠন কৰা হয় 1902 চনত লৰ্ড কাৰ্জনৰ তৎপৰতাত এই আয়োগখন গঠন কৰা হয় লৰ্ড কাৰ্জন এগৰাকী ভাৰতবৰ্ষত ইংৰাজ বিষয়া আছিলে ইংৰাজ প্ৰশাসক আছিলে গতিকে সেই লৰ্ড কাৰ্জনৰ তৎপৰতাত 1902 চনত ভাৰতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আয়োগ গঠন কৰা হয় এই আয়োগৰ মূল দিশ আছিলে বা মূল অধ্যয়নৰ বিষয় আছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ বিভিন্ন দিশ অধ্যয়ন কৰা সেই সময়ত বিশ্ববিদ্যালয় কেইবাখন হৈছিল যদিও 1957 চনত 3খন হ'ল তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আৰু কেইবাখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হ'ল আৰু সেই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ বিভিন্ন দিশ সামৰি লৈ বিভিন্ন দিশ অধ্যয়ন কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আয়োগ গঠন কৰা হয় এই শিক্ষাৰ পুনৰ্গঠনৰ পৰামৰ্শ দিয়ে এই আয়োগৰ মতে শিক্ষাৰ পুনৰ্গঠন কৰিব লাগে শিক্ষা পুনৰ্গঠন কৰিব লাগে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ যিখিনি নিম্নতম যিখিনি মানদণ্ড সেইখিনি বজাই ৰাখিব লাগিব আৰু শিক্ষাক এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে গণ্য কৰিব লাগিব শিক্ষাৰ পুনৰ্গঠনৰ কথা কোৱা হৈছিল যে শিক্ষা যোনটো প্ৰচলিত গঠন আছিলে ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিলে গাঁথনি আছিলে সেইখিনি নতুন ৰূপত গঢ় দি তোলাৰ কথা কোৱা হৈছিল আৰু এই পৰামৰ্শখিনি দিয়াৰ পিছত 1904 চনত বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্ৰণয়ন কৰা হয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা আয়োগৰ যোনটো প্ৰতিবেদন আছিলে যিখিনি পৰামৰ্শ আছিলে সেই পৰামৰ্শসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি 1904 চনত বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্ৰণয়ন কৰা হয় আৰু এই বিশ্ববিদ্যালয় আইনত বিভিন্ন পদক্ষেপ ইয়াতে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ কাৰণে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ বিভিন্ন দিশ সামৰি লৈ এই আইনত কি কৰা হৈছিল কিছুমান ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল তাৰপিছত কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োগ 1902 চনৰ যোনটো বিশ্ববিদ্যালয় আয়োগ আছিল তাৰপিছত 1917 চনত কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োগ গঠন কৰা হয় কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োগ এই আয়োগৰ অধ্যক্ষ আছিলে
ডক্টৰ মাইকেল চেডলাৰ এই আয়োগৰ অধ্যক্ষ হোৱাৰ কাৰণে এই আয়োগখনক চেডলাৰ আয়োগ বুলিও কোৱা হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োগৰ অধ্যক্ষ আছিল ডক্টৰ মাইকেল চেডলাৰ আৰু চেডলাৰৰ নামতে এই আয়োগখনক চেডলাৰ আয়োগ বুলিও জনা যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমস্যা অধ্যয়ন কৰিবলৈ এই আয়োগখন মূলত গঠন কৰা হৈছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কি সমস্যা আছে কি ইস্যুজ আছে কি সমস্যা আছে সেই সমস্যাখিনি অধ্যয়ন কৰি তাৰ প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা কি ল'ব পাৰি সেই বিষয়ে পৰামৰ্শ দান কৰাৰ উদ্দেশ্যে কি কৰা হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োগ গঠন কৰা হয় মাধ্যমিক শিক্ষাক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা পৃথক কৰাৰ পৰামৰ্শ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োগে দিয়ে এইখিনি সময়লৈকে 1917 চনলৈকে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব আছিল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এইখিনি সময়ত আমাৰ অসমৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ দায়িত্ব আছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 1948 লৈকে এইখিনি আগলৈকে আছিল গতিকে ইয়াতে 1917 চনত কোৱা হৈছে কি যে মাধ্যমিক শিক্ষাক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৃথক কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে আৰু প্ৰত্যেক ৰাজ্যত মাধ্যমিক আৰু ইন্টাৰমিডিয়েট বোৰ্ড স্থাপনৰ পৰামৰ্শ দিয়ে এইখিনি সময়তে কোৱা হৈছে যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ যিখিনি বোজা কাৰ্যভাৰ সেইখিনি লঘু কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা আয়োগে পৰামৰ্শ দিছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যেহেতু উচ্চ শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ এটা কেন্দ্ৰ তাত গৱেষণা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়ে বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয় গতিকে স্কুলীয়া শিক্ষা বা মাধ্যমিক শিক্ষা বা ইন্টাৰমিডিয়েট শিক্ষা তাত সামৰি ল'লে সেই কামখিনিত ব্যাঘাত জন্মিব গৱেষণা বা বিভিন্ন কামত ব্যাঘাত জন্মিব আৰু সেই ব্যাঘাত জন্মৰ পৰা বিৰত ৰাখিবৰ কাৰণে কি কৰা হয় মাধ্যমিক শিক্ষা আৰু ইন্টাৰমিডিয়েট শিক্ষা কি কৰা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা পৃথক কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হয় আৰু সমান্তৰালভাৱে কোৱা হয় যে সেই মাধ্যমিক শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহ পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেক ৰাজ্যই একোখনকৈ মাধ্যমিক শিক্ষা বোৰ্ড স্থাপন কৰিব শিক্ষা বোৰ্ডৰ জৰিয়তে সেইখিনি পৰিচালনা হ'ব তাৰপিছত কোৱা হৈছে প্ৰযুক্তিবিদ্যা আৰু বৃত্তিমুখী শিক্ষা অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছিল ইয়াতে কোৱা হৈছিল যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা আয়োগত কোৱা হৈছে যে পাঠ্যক্ৰমত প্ৰযুক্তিবিদ্যা আৰু বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ ধাৰণাটো অৱতাৰণা কৰাটো অতি প্ৰয়োজন কাৰণ বিকাশ লাভ কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰযুক্তিৰ লগত সমানভাৱে আগবাঢ়ি যাব লাগিব যদি আমি বিকাশ কৰিব খুজো যিকোনো সেক্টৰতে বিকাশ কৰিব খুজো তেতিয়া প্ৰযুক্তি বিজ্ঞানৰ সহায় আমি ল'বই লাগিব প্ৰযুক্তি বিজ্ঞানৰ ধাৰণা আমাৰ থাকিব লাগিব যদি আমাৰ প্ৰযুক্তি বিজ্ঞানৰ ধাৰণা নাই তেতিয়া আমি ডেভেলপ কৰিব নোৱাৰো বিকাশ কৰিব নোৱাৰো আৰু সমান্তৰালভাৱে কোৱা হৈছে যে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে শিক্ষাৰ্থীসকলক স্বাৱলম্বী কৰি তুলিবৰ কাৰণে শিক্ষাৰ্থীসকলক কাৰ্যমুখী বা শিক্ষাৰ্থীসকলক কৰ্মমুখী কৰি তুলিবৰ কাৰণে শিক্ষাৰ্থীসকলক বিশেষ কাৰ্যৰ লগত সংযোগ সাধন কৰিবৰ কাৰণে সিহঁতৰ কিছুমান দক্ষতাৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু সেই দক্ষতাখিনি প্ৰদান কৰিব বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ জৰিয়তে গতিকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা আয়োগে সেই কথাখিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা আয়োগে সেই কথাখিনি আঙুলিয়াই দি কয় যে পাঠ্যক্ৰমত আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰযুক্তি বিজ্ঞান অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব সমান্তৰালভাৱে আমি পাঠ্যক্ৰমত বৃত্তিমুখী বিভিন্ন বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো অতি প্ৰয়োজন তাৰপিছত আহিল হাৰ্টগ কমিটি 1928-29 চনত 1929 চনত হাৰ্টগ কমিটি আহে হাৰ্টগ কমিটি ৰিপৰ্ট প্ৰতিবেদন কৰে ফিলিপ জোসেফ হাৰ্টগ আছিল এই কমিটিৰ অধ্যক্ষ আৰু সেই কমিটিৰ অধ্যক্ষৰ নামেৰে এই কমিটি হাৰ্টগ কমিটি বুলি জনা যায় হাৰ্টগ কমিটি বুলি জনা যায় ফিলিপ জোসেফ হাৰ্টগ আছিল এই কমিটিৰ অধ্যক্ষ আৰু সেই অধ্যক্ষৰ নামেৰে ইয়াক হাৰ্টগ কমিটি বুলি জনা যায় পৰিমাণগত শিক্ষাতকৈ গুণগত শিক্ষাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়াৰ কথা এই হাৰ্টগ কমিটিয়ে গুৰুত্ব দিয়ে হাৰ্টগ কমিটিয়ে কয় যে আমি কেৱল শিক্ষাৰ্থীসকলক সংখ্যাগতভাৱে বেছি শিক্ষিত কৰি তুলিলে নহব আমি সমান্তৰালভাৱে গুণগত শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিব আমি কিমান গুণগত শিক্ষা প্ৰদান কৰিছো সেইটো আচল কথা 100 জন শিক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত আমি 90 জনকে শিক্ষাৰ্থী কৰি তুলিলো শিক্ষা প্ৰদান কৰিলো
কিন্তু সেই 90 জনৰ যদি কোৱালিটি নাথাকে, গুণ নাথাকে, গুণগত মানদণ্ড বজাই ৰাখিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে সেই শিক্ষাৰ কোনো মানে নাথাকে। সেইকাৰণে ইয়াতে কৈছে আমি গুণগত দিশটোৰ ওপৰতে বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে। পৰিমাণগত দিশৰ বিকাশ হোৱাত গুৰুত্ব দিয়াতকে আমি গুণগত দিশটোৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়াৰ কথা হাৰ্টক কমিটিয়ে কৈছে। আমি শিক্ষাৰ যিকোনো পৰ্যায়ত আমি কি কৰিম, গুণগত দিশটোৰ ওপৰতহে বেছি গুৰুত্ব দিম, পৰিমাণগত দিশটোৰ সলনি। তাৰপিছত প্ৰাথমিক, মাধ্যমিক আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে কিছু পৰামৰ্শ দিয়ে। প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ কাৰণে কিছু পৰামৰ্শ দিয়ে যে প্ৰাথমিক শিক্ষাটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ স্তৰ। এই স্তৰত শিক্ষাৰ্থীসকলে গোটেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষানুষ্ঠানৰ ভেটি স্থাপন কৰে। গতিকে এই সময়ছোৱাত আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহ অধিক সক্ৰিয়তাৰে আমি উপস্থাপন কৰিব লাগে। যদি শিক্ষাৰ্থীসকলে এই সময়ছোৱাত নিজকে সঠিক ৰূপত গঢ় দি তুলিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে পিছৰ পৰ্যায়খিনি অট'মেটিকেলি স্বতন্ত্ৰভাৱে কি হ'ব, সেইখিনি বিকাশ হ'ব, সেইখিনি বিকাশ লাভ কৰিব। আৰু যদি আমি প্ৰাথমিক স্তৰতে ভাল শিক্ষা দিব নোৱাৰো, তেতিয়াহ'লে পিছত আমি ভাল শিক্ষা আশা কৰিব নোৱাৰো। গতিকে সেইকাৰণে ইয়াতে কোৱা হৈছে কি যে প্ৰাথমিক শিক্ষাক সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, প্ৰাথমিক শিক্ষাত অতি উচ্চমানৰ শিক্ষা প্ৰদানৰ কথা কোৱা হৈছে। মাধ্যমিক শিক্ষাত কোৱা হৈছে যে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ অন্তত শিক্ষাৰ্থীসকলে কি হয়, বিভিন্ন বিষয়ৰ প্ৰতি ঢাপলি মেলে, বিভিন্ন বিষয়, বিভিন্ন শাখাৰ প্ৰতি ঢাপলি মেলে। গতিকে এই সময়ছোৱাত আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক কি কৰিব লাগে, সৰ্বাত্মক সামগ্ৰিক ধাৰণা প্ৰদান কৰিব লাগে। সামগ্ৰিক ধাৰণা, যিখিনি সমাজত জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে এজন ব্যক্তিৰ মূল জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন হয়। সেই বেচিক নলেজখিনি, মূল জ্ঞানখিনি মাধ্যমিক পৰ্যায়ত প্ৰদান কৰি তাৰপিছত সিহঁতক বিভক্ত কৰি দিয়া, ভাগ ভাগ কৰি দিয়া। উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে কিছু পৰামৰ্শ দিয়ে। উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গৱেষণাৰ কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে। গৱেষণা, উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ গৱেষণাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু, গতিকে গৱেষণামূলক বিভিন্ন দিশত গুৰুত্ব দিব লাগে। আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অংশগ্ৰহণৰ সমান্তৰালভাৱে শিক্ষাৰ্থীসকলে বিভিন্ন বিষয় বা বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত নিজকে অংশগ্ৰহণৰ জৰিয়তে দক্ষ কৰি তোলাটো ইয়াৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ বুলি বিবেচনা কৰা হয়। তাৰপিছত শিক্ষাৰ সকলোবোৰ দিশ সামৰি এই প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে। এই প্ৰতিবেদন শিক্ষাৰ সকলোবোৰ দিশ সামৰি লৈছিলে। কেৱল উচ্চ শিক্ষা বা কেৱল প্ৰাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষা নহয়, সকলোবোৰ দিশ, মহিলা শিক্ষাই হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন দিশো ইয়াতে সামৰি লৈ প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰে আৰু সেইখিনি চৰকাৰক হস্তান্তৰ কৰে। তাৰপিছত আহিল ভাৰত চৰকাৰ আইন 1935 চনত ভাৰত চৰকাৰ আইন বলবৎ কৰা হয়। এই আইনত কোৱা হৈছে যে শিক্ষাক ৰাজনীতিৰ পৰা মুক্ত ৰাখিবৰ কথা কোৱা হৈছে। শিক্ষাক ৰাজনীতিৰ লগত সংমিশ্ৰণ নকৰাকে ইয়াক পৰিচালনাৰ কথা কোৱা হৈছে, যে শিক্ষাত কোনো ধৰণৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰভাৱ পৰিব নালাগে। ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্ত হৈ শিক্ষাটো পৰিচালনা কৰিব লাগে। গতিকে সেইকাৰণে শিক্ষাক ৰাজনীতিৰ প্ৰভাৱ মুক্ত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে এই আইনত কিছুমান ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয়, কিছুমান ব্যৱস্থা উল্লেখ কৰা হয়, যে আমি শিক্ষাত কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক প্ৰৱেশ বা ৰাজনৈতিক আদৰ্শ মানি চলিব নালাগে। সম্পূৰ্ণৰূপে শিক্ষাত কি হ'ব, গণতান্ত্ৰিকভাৱে সমান দৃষ্টিভংগীৰ আধাৰত পৰিচালনা হ'ব। গতিকে সেই আইনত এইখিনি বিভিন্ন দফাৰ জৰিয়তে এইখিনি বৰ্ণনা কৰা হৈছে। তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে শিক্ষাক পৰিচালন আৰু প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰক দিয়া। শিক্ষাৰ পৰিচালন আৰু প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰ উভয় ল'ব লাগিব। কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ উভয় চৰকাৰে শিক্ষাৰ প্ৰশাসন আৰু পৰিচালনাৰ দায়িত্ব পালন কৰাটো অতি প্ৰয়োজন। কাৰণ শিক্ষাৰ সামগ্ৰিক দিশখিনি কেৱল এখন চৰকাৰে কি কৰিব নোৱাৰে, সেইখিনি চম্ভালিব নোৱাৰে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ উভয় চৰকাৰে যুটীয়াভাৱে কামখিনি সম্পূৰ্ণ সহজতে কৰিব পাৰে, আৰু সেইকাৰণে শিক্ষাৰ পৰিচালনা আৰু প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য উভয় চৰকাৰকে সমানভাৱে দিয়া হৈছে। এইখিনি আছিলে স্বাধীনতাৰ আগৰ ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষা। ইয়াৰ পিছত চাৰ্জেন্ট ৰিপৰ্ট এটা আহে 1944, ইয়াতে কিতাপত যদিও দিয়া নাই, চাৰ্জেন্ট ৰিপৰ্ট এটা হয়।
সাৰ্জেন ৰিপৰ্টতো শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ কিছুমান পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল তাৰ পিছত স্বাধীনতাৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষাৰ বিকাশৰ কথা যদি চাও স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমটো শিক্ষা আয়োগ আছিল 1948 ৰ ৰাধাকৃষ্ণন আয়োগ ৰাধাকৃষ্ণন আয়োগ বা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা আয়োগ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা আয়োগ এখানে কোৱা হৈছে এই শিক্ষা আয়োগে মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দিশসমূহ অধ্যয়ন কৰিবৰ কাৰণে নিয়োগ কৰা হৈছিল এইখিনি সময়ত অনুভৱ কৰা হৈছিল যে উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ হৈছে বিকাশৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান যদি এখন দেশত উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে সক্ৰিয় হৈ থাকে তেতিয়াহলে সেই দেশখন স্বতন্ত্ৰভাৱে বিকাশ হ'ব কাৰণ সেই উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানত বিভিন্ন গৱেষণামূলক কাৰ্য চলিব গৱেষণাৰ জৰিয়তে বিকাশৰ বিভিন্ন দিশ তাত অনুশীলন কৰিব পাৰিব তাত প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিকাশ কৰাটো প্ৰথম দায়িত্ব অনুভৱ কৰিয়ে 1948 চনত ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনক অধ্যক্ষ হিচাপে লৈ এখন আয়োগ গঠন কৰা হয় এই সময়ত ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন আছিল মাদ্ৰাজ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য গতিকে সেই সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ অধ্যক্ষতাত এখন শিক্ষা আয়োগ গঠন কৰা হয় যাক পিছৰ পৰ্যায়ত ৰাধাকৃষ্ণন আয়োগ বুলিও জনাজাত হৈ উঠে বা জনা যায় ইয়াতে কোৱা হৈছিল যে শিক্ষাদান গৱেষণা আৰু পৰীক্ষাৰ উচ্চ মানদণ্ড বজাই ৰখা এই আয়োগৰ বহুত কেইটা দিশ সামৰি লৈছিল তাৰ ভিতৰত কোৱা হৈছে শিক্ষাদান কাৰ্যটো অতি কি হ'ব লাগিব উচ্চ মান সম্পন্ন হ'ব লাগিব গৱেষণা কাৰ্য শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গৱেষণা কৰিব লাগিব আৰু পৰীক্ষাৰ উচ্চ মানদণ্ড বজাই ৰখা শিশুসকলক বা শিক্ষাৰ্থীসকলক শিক্ষাদান কৰিব লাগিব বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গৱেষণা কাৰ্যত উৎসাহিত কৰিব লাগিব আৰু পৰীক্ষাৰ উচ্চ মানদণ্ড বজাই ৰাখিবৰ কাৰণেও কোৱা হৈছিল গতিকে বহুত কেইটা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল ইয়াতে পাঠ্যক্ৰমত মানৱীয় আৰু বিজ্ঞানৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে পাঠ্যক্ৰমত মানৱীয় বিষয়সমূহ আৰু বিজ্ঞানৰ বিষয়সমূহৰ মাজত এটা ভাৰসাম্য বজাই ৰখাৰ কথা এই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা আয়োগত কোৱা হৈছিল তাৰপিছত কোৱা হৈছে স্বতন্ত্ৰ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰাৰ কথা কোৱা হৈছিল স্বতন্ত্ৰ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা স্বতন্ত্ৰ প্ৰৱেশ প্ৰতিখন বিশ্ববিদ্যালয় স্বতন্ত্ৰভাৱে এখন এন্ট্ৰেন্স বা প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা অনুষ্ঠান কৰিব আৰু সেই প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত পাছ কৰাখিনিহে বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব গতিকে স্বতন্ত্ৰ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ কথা ৰাধাকৃষ্ণন আয়োগে কৈছে তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে ভাৰতীয় সংস্কৃতি ইতিহাস সাহিত্য ভাষা দৰ্শন আদিৰ অধ্যয়ন কৰা শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে কি যে ভাৰতীয় সংস্কৃতি ইতিহাস সাহিত্য ভাষা দৰ্শন আদি বিভিন্ন বিষয় পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়বস্তু হ'ব লাগে বুলি ৰাধাকৃষ্ণন আয়োগে কৈছে ইয়াৰ পিছত শিক্ষাৰ লক্ষ্যৰ ক্ষেত্ৰতো বহুতখিনি দিশৰ কথা কৈছিলে দুঃসাহসিকতাৰ শিক্ষা আৰু দুঃসাহসিকতাৰ শিক্ষা গৱেষণাৰ কথা কোৱা হৈছে তাৰপিছত শিক্ষানুষ্ঠানত বিভিন্ন গৱেষণামূলক কাৰ্যত উৎসাহিত কৰাৰ কথা চৰিত্ৰ গঠনৰ কথা কোৱা হৈছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন শিক্ষাৰ লক্ষ্য সামৰি লৈছিল ৰাধাকৃষ্ণন আয়োগে তাৰপিছত ৰাধাকৃষ্ণন আয়োগে আৰু এটা কথা হৈছে আঞ্চলিক ভিত্তিত অধিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰা আঞ্চলিক ভিত্তিত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ পৰামৰ্শ দিছিলে 1948ত আৰু 1948ত আমাৰ অসমৰ প্ৰথমটো বিশ্ববিদ্যালয় গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হয় ৰাধাকৃষ্ণন আয়োগৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি 1948 চনত অসমৰ প্ৰথমটো বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হয় আঞ্চলিক ভিত্তিত একোটা অঞ্চল ইয়াৰ আগতে গোটেইখিনি কাম কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত চলিছিল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হোৱাৰ লগে লগে অসমৰ বা এই অঞ্চলৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ধাৰণাটো এটা নতুন ৰূপ ল'বলৈ সক্ষম হ'ল গতিকে আঞ্চলিক ভিত্তিক অধিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ কথা এই আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছিল বা ৰাধাকৃষ্ণন আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছিল তাৰপিছত মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল 1952 চনত 1952 চনত 1952 মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগ
গঠন কৰা হয় এই আয়োগৰ মূল উদ্দেশ্য আছে যে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ প্ৰচলিত মাধ্যমিক শিক্ষাৰ সামগ্ৰিক দিশ অধ্যয়ন কৰা 1948 চনৰ যোনটো ৰাধাকৃষ্ণ নায়কে উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখন অধ্যয়ন কৰিলে আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখন অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত 1952 চনত মাধ্যমিক শিক্ষাৰ দিশটোক অধ্যয়ন কৰিবৰ কাৰণে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ সমস্যাসমূহ অধ্যয়ন কৰিবৰ কাৰণে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ লগত জড়িত সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগ গঠন কৰা হয় এই আয়োগৰ অধ্যক্ষ আছিল ডক্টৰ লক্ষ্মণ স্বামী মুডালিয়াৰ এই আয়োগৰ অধ্যক্ষ আছিল আৰু সেই কাৰণে এই আয়োগক মুডালিয়াৰ আয়োগ বুলিও জনা যায় মুডালিয়াৰ আয়োগ বুলিও জনা যায় এই আয়োগৰ অধ্যক্ষৰ নামৰে আয়োগখনক মুডালিয়াৰ আয়োগ বুলিও অভিহিত কৰিব পাৰি এই আয়োগখনৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল ভাৰতবৰ্ষৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ দিশসমূহ অধ্যয়ন কৰা মাধ্যমিক শিক্ষাখনক অধ্যয়ন কৰি বিভিন্ন বিষয়ৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা প্ৰচলিত মাধ্যমিক শিক্ষাৰ সমস্যা আৰু অৱস্থানৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা যোনটো মই অলপ আগতে ক'লো প্ৰচলিত মাধ্যমিক শিক্ষাৰ কি কি সমস্যা আছে কি সমস্যা সেই সমস্যাসমূহ অধ্যয়ন কৰা আৰু বৰ্তমান কেনেকুৱা অৱস্থানত আছে সেইখিনি অধ্যয়ন কৰি প্ৰয়োজনীয় পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা শিক্ষাৰ লক্ষ্যৰ ক্ষেত্ৰত পাঠ্যক্ৰমৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ মাধ্যমৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন পৰামৰ্শ আগবঢ়াবৰ কাৰণে এই আয়োগখন গঠন কৰা হয় তাৰপিছত শিক্ষাৰ লক্ষ্য সংগঠন আৰু বিষয় এই তিনিটা দিশ ইয়াতে সামৰি লোৱা হৈছে শিক্ষাৰ লক্ষ্য কি হ'ব সংগঠন কি হ'ব শিক্ষাৰ সংগঠন সম্পৰ্কীয় এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ অধ্যয়ন কৰা হয় এই আয়োগটোৰ জৰিয়তে আৰু বিষয় কেনেকুৱা বিষয়ত শিক্ষা প্ৰদান কৰা হ'ব এই গোটেইখিনি ইয়াতে আলোচনা কৰা হয় প্ৰাথমিক মাধ্যমিক আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ মাজৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে যে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ লগত মাধ্যমিক শিক্ষাৰ সম্পৰ্ক আছে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ লগত উচ্চ শিক্ষাৰ সম্পৰ্ক আছে গতিকে এই তিনিটা শিক্ষাৰ মাজত থকা আন্তঃ সম্পৰ্কৰ ধাৰণাটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হিচাপে বিবেচনা কৰি সমগ্ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো পৰিচালনা কৰা প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ লগত মাধ্যমিক শিক্ষা জড়িত হৈছে মাধ্যমিক লগত উচ্চ শিক্ষা জড়িত হৈছে গতিকে সেই তিনিটা বিষয়ৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো অধিক শক্তিশালী কৰি তোলা অধিক শক্তিশালী সম্পৰ্কৰ জৰিয়তে শিক্ষা ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰি তুলিব পৰা যাব বুলি বিশ্বাস কৰা হৈছে বিভিন্ন মাধ্যমিক শিক্ষাৰ মাজৰ সম্পৰ্ক ইয়াৰ উপৰি বিভিন্ন মাধ্যমিক শিক্ষাৰ বিভিন্ন মাধ্যমিক শিক্ষাসমূহৰ মাজত সম্পৰ্ক স্থাপনৰ কথা কৈছিল আৰু অন্যান্য কিছুমান পৰামৰ্শ দিছিল এই গোটেইখিনি সামৰি যেনেকৈ কাৰিকুলামৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছিল পাঠ্যক্ৰমৰ ক্ষেত্ৰত কি আখুৱা আছে কি ভুল আছে সেইখিনিৰ কথা কোৱা হৈছিল এই গোটেইখিনি ইয়াতে সামৰি লৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল তাৰপিছত শিক্ষা আয়োগ 1964 ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগ বুলিও কোৱা হয় বা শিক্ষা আয়োগ বুলি কোৱা হয় এডুকেশ্যন কমিশ্যন 1964 চনত ইয়াৰ আগৰ যোন দুটা আমি শিক্ষা আয়োগ ক'লো স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমটো উচ্চ শিক্ষা দ্বিতীয়টো মাধ্যমিক শিক্ষা গতিকে শিক্ষাৰ সকলোবোৰ দিশ সামৰি উচ্চ শিক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষা প্ৰাথমিক শিক্ষা নাৰী শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষা এই গোটেইবোৰ দিশ সামৰি লৈ এখন শিক্ষা প্ৰতিবেদনৰ প্ৰয়োজন হ'ল আৰু সেই উদ্দেশ্যে 1964 চনত ডক্টৰ D.S. কোঠাৰী দৌলত সিং কোঠাৰীৰ অধ্যক্ষতাত এখন শিক্ষা আয়োগ গঠন কৰা হয় যাক ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগ বুলি কোৱা হয় এই আয়োগৰ অধ্যক্ষৰ নামেৰে এই আয়োগখনক কোঠাৰী আয়োগ বুলিও কোৱা হয় গতিকে D.S. কোঠাৰীৰ অধ্যক্ষতাত 1964 চনত এখন শিক্ষা আয়োগ গঠন কৰা হয় এই শিক্ষা আয়োগৰ মূল দিশ আছিল শিক্ষাৰ সামগ্ৰিক দিশ অধ্যয়ন কৰি প্ৰয়োজনীয় পৰামৰ্শ বা প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা তাৰপিছত কৈছে শিক্ষাৰ গাঁথনি আৰু ভাষা নীতিৰ বিষয়ে পৰামৰ্শ শিক্ষাৰ গাঁথনি সম্পৰ্কে এটা নতুন ধাৰণা অৱতাৰণা কৰা সেইটো হৈছে 10+2+3 সেই গাঁথনিটোৰ কথা কোঠাৰী আয়োগে কয় 10 years স্কুল এডুকেশ্যন 2 years এটো কোৱা হৈছে উচ্চ মাধ্যমিক আৰু 3 years স্নাতক এই ফৰ্মুলাটো এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো শিক্ষাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কোঠাৰী আয়োগে প্ৰদান কৰে আৰু কোৱা হৈছে যে ভাষা নীতিৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে ইয়াতে ত্ৰিভাষা ফৰ্মুলাৰ কথা কোৱা হৈছে তিনিটা
ত্ৰিভাষাৰ ফৰ্মুলাৰ কথা কোৱা হৈছে ত্ৰিভাষা এটা হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা আৰু এটা হ'ল স্থানীয় ভাষা এই তিনিটা ভাষা শিক্ষাৰ্থীসকলে শিকিব লাগিব ত্ৰিভাষা কথা কোৱা হৈছে ত্ৰিভাষা নীতিৰ দ্বাৰা সমগ্ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো গঢ় লৈ উঠাৰ কথা কোৱা হৈছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো নতুনত্ব ধাৰণা আনি দিয়ে বহুতো নতুনত্ব যেনেকে শিক্ষাত প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ সংমিশ্ৰণত নতুন কিছুমান দিশ সংযোজন কৰা হয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই অসমৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এটা নতুন ক্ষেত্ৰ বা নতুনত্বৰ মাত্ৰা প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হয় শিক্ষা আয়োগ 1964 তাৰপিছত আহিল ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 1968 ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 1968 চনত এখন শিক্ষানীতি ঘোষণা কৰা হয় ইয়াৰ আগলৈকে কোনো ধৰণৰ শিক্ষানীতি ভাৰতবৰ্ষত নাছিলে 1968 আগত কোনো ধৰণৰ শিক্ষানীতি নাছিলে তাৰ আগলৈকে সেই 1905 চনত যদি আমি ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষা আইন নীতি পালো 1935 চনত সেই শিক্ষা নীতিৰ আধাৰতে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষা পৰিচালনা হৈ আছিলে কিন্তু স্বাধীনতা যেহেতু লাভ কৰা হ'ল স্বাধীনতাৰ পিছত এটা নতুন শিক্ষা নীতিৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰা হ'ল আৰু 1968 চনত সেই নতুন শিক্ষা নীতি ঘোষণা কৰা হ'ল প্ৰণয়ন কৰা হ'ল আৰু কোঠাৰী আয়োগৰ পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত 1968 চনত স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম শিক্ষানীতি প্ৰণয়ন কৰা হয় কোঠাৰী আয়োগে এইটো পৰামৰ্শ দিছিল যে গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাক সামৰি লৈ শিক্ষাৰ সকলোবোৰ দিশ সামৰি লৈ এটা শিক্ষানীতি প্ৰস্তুতৰ কথা কোঠাৰী আয়োগে কৈছিলে আৰু সেই কোঠাৰী আয়োগৰ পৰামৰ্শৰ ভিত্তিতে 1968 চনত স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমটো শিক্ষানীতি প্ৰণয়ন কৰা হয় এই শিক্ষানীতি জাতীয় বিকাশৰ উদ্দেশ্যে এই শিক্ষানীতি প্ৰণয়ন কৰা হয় জাতীয় বিকাশ গোটেই ভাৰতবৰ্ষখনৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ উদ্দেশ্যে এই শিক্ষানীতিখন প্ৰস্তুত কৰি তোলা হৈছিলে এই শিক্ষানীতিৰ মূল পৰামৰ্শৰ বিষয়সমূহ বা কি পৰামৰ্শ দিছিলে প্ৰথমতে কোৱা হৈছে বিনামূলীয়া বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ কথা কোৱা হৈছে শিক্ষা কি হ'ব বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক হ'ব বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক মানে এটা শ্ৰেণীলৈকে এটা বয়সলৈকে শিক্ষা বিনামূলীয়া হৈ থাকিব আৰু এইটো বাধ্যতামূলক হ'ব সকলোৰ কাৰণে এইটো প্ৰয়োজন সকলো শিক্ষাৰ্থীয়ে শিক্ষানুষ্ঠান যাব লাগিব আৰু এইটো বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব তাৰপিছত কোৱা হৈছে শিক্ষকৰ অৱস্থা বেতন আৰু অৰ্হতা লৈও কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ইয়াতে কোৱা হৈছে শিক্ষকসকলৰ অৱস্থা এইখিনি সময়তো এটা সুবিধাজনক নাছিলে কতো লগা অৱস্থা আছিলে পৰ্যাপ্ত মাননি পোৱা নাছিলে বেতন পোৱা নাছিলে নোপোৱাৰ কাৰণে শিক্ষকসকলে শিক্ষকতাৰ বৃত্তিৰ যোনটো মাদকতা সেইটো কি কৰিব পৰা নাছিলে সিহঁতে আনন্দটো উপভোগ কৰিব পৰা নাছিলে যাৰ কাৰণে শিক্ষকৰ সেই অৱস্থাটোৰ কথা ইয়াতে আলোচনা কৰা হয় যে শিক্ষকসকলক অধিক সক্ৰিয় কৰিবৰ কাৰণে আমি শিক্ষকসকলৰ বেতন কি কৰিব লাগিব বৃদ্ধি কৰিব লাগিব শিক্ষকসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি কৰিব লাগিব তেতিয়াহে শিক্ষকসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে শিক্ষাদান বৃদ্ধিৰ প্ৰতি মনোনিৱেশ কৰিব পাৰিব এতিয়া যদি শিক্ষকসকল পৰ্যাপ্ত দৰমহা দিয়া নহয় স্কুলত গ'ল ক্লাছ কেইটা কৰাৰ উপৰি বেলেগ এটা আৰ্নিং চৰ্চ বা উপাৰ্জনৰ পথ বাছি ল'ব লাগিব সেই উপাৰ্জনৰ পথত বেছি গুৰুত্ব দিব আৰু শিক্ষাত তেতিয়া গুণগত মানদণ্ড বজাই ৰাখিব নোৱাৰিম আৰু সেই উদ্দেশ্যে কোৱা হৈছে যে আমি শিক্ষকসকলৰ সেই অৱস্থাটোৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিবৰ কাৰণে আমি শিক্ষকসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি কৰিব লাগিব আৰু দৰমহা বৃদ্ধি কৰিলে শিক্ষকসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে শিক্ষাদান বৃদ্ধিৰ প্ৰতি মনোনিৱেশ কৰিব আৰু তেতিয়া শিক্ষাৰ মানদণ্ড বৃদ্ধি হ'ব আৰু শিক্ষকসকলৰ দৰমহাৰ কথা কোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে অৰ্হতাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান কথা কোৱা হৈছে যে বিশেষ কিছুমান অৰ্হতা থাকিলেহে শিক্ষকতা বৃত্তিটো কৰিব পাৰিব সেই অৰ্হতাসমূহ থকাটো অতি প্ৰয়োজন বিশেষ এটা ক্লাছৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্হতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইখিনি নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় যে যদি আমি এমই স্কুল বা এলপি স্কুলৰ কাৰণে এজন শিক্ষক নিয়োগ দিব বিচাৰিছো তেতিয়াহ'লে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লেই হ'ব যদি আমি হাই স্কুলৰ কাৰণে লৈছো এজন শিক্ষক তেওঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লে নহ'ব তেওঁ স্নাতক পাছ হ'ব লাগিব স্নাতক উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব বিএ পাছ হ'ব লাগিব যদি আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা কলেজৰ কাৰণে শিক্ষকক নিযুক্তি দিছো তেতিয়াহ'লে তেওঁ এমএ পাছ হ'ব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান অৰ্হতা ইয়াতে ধৰি দিয়া হয় কিছুমান কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াতে বান্ধি দিয়া হয়
তাৰপিছত ভাষাৰ বিকাশৰ কথা কোৱা হৈছে ভাষাৰ বিকাশ কৰিব লাগে ভাষা ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা হওক বা আঞ্চলিক ভাষাই হওক এই ভাষাসমূহ বিকশাই তুলিব লাগিব শিক্ষাৰ জৰিয়তে সেইখিনি দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ কথা ইয়াতে কোৱা হৈছিল তাৰপিছত আঞ্চলিক ভাষাক গুৰুত্ব দিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে আঞ্চলিক ভাষাৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব ত্ৰিভাষাৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ যোনটো কোঠাৰ আগত আমি পাইছিলো সেই ত্ৰিভাষাৰ সূত্ৰটো ইয়াতে প্ৰয়োগ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে ত্ৰিভাষা তিনিটা ভাষা এটা আঞ্চলিক ভাষা এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা আৰু এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা এই তিনিটা ভাষা শিক্ষাৰ্থীসকলে শিকিব লাগে তিনিটা ভাষাৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলে ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত দক্ষতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তাৰপিছত শিক্ষাৰ সমান সুযোগ সুবিধা প্ৰদান কৰা শিক্ষাত সকলোকে সমান সুযোগ সুবিধা প্ৰদানৰ কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে প্ৰত্যেকজন শিক্ষাৰ্থীক প্ৰত্যেকজন শিক্ষক সমান শৈক্ষিক সা সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ কথা এই শিক্ষা নীতিত উল্লেখ কৰা হৈছিল যে প্ৰত্যেকজন শিক্ষাৰ্থীয়ে যাতে সমানভাৱে শৈক্ষিক সা সুবিধাসমূহ লাভ কৰিব পাৰে তাৰপিছত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি 1986 চনত কি কৰা হ'ল যোনটো 1968 চনৰ শিক্ষা নীতি আছিলে সেইটো নতুনকে গঢ় দি দিয়া নতুনকে বনোৱা হ'ল 1968 পৰা 1986 চনলৈকে সেই শিক্ষা নীতি পৰিচালিত হৈছিল 1986 চন 1986 ত নতুন শিক্ষা নীতি প্ৰণয়ন কৰা হয় আৰু এই শিক্ষা নীতি ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সক্ষম হয় এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ শিক্ষাৰ সকলোবোৰ দিশ সামৰি লৈ এই শিক্ষা নীতি প্ৰস্তুত কৰা হয় এই শিক্ষা নীতিৰ আগতে এই শিক্ষা নীতি গ্ৰহণ কৰাৰ আগতে 1985 চনত শিক্ষাৰ প্ৰত্যাহ্বান নামৰ এখন পুস্তিকাৰ আধাৰত কি কৰা হয় সৰ্বসাধাৰণৰ পৰা মতামত গ্ৰহণ কৰা হয় সৰ্বসাধাৰণৰ পৰা মতামত গ্ৰহণ কৰা হয় শিক্ষাৰ প্ৰত্যাহ্বান নামৰ সেই পুস্তিকাখনৰ জৰিয়তে আৰু সেই পুস্তিকাৰ জৰিয়তে যিখিনি পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিছিল যিখিনি মতামত গ্ৰহণ কৰিছিলে সেই মতামতৰ আধাৰতে 1986 চনৰ শিক্ষা নীতি প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু এই শিক্ষা নীতিখনত ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষাৰ সকলোবোৰ পদক্ষেপতকে এটা অতি উচ্চমানৰ পদক্ষেপ বুলি বহুতে ক'ব খোজে কাৰণ ইয়াতে সকলোবোৰ দিশ সামৰি লোৱা হৈছিল শিক্ষাৰ সকলোবোৰ দিশ সামৰি লৈ এক বিকাশমূলক শিক্ষা নীতি গ্ৰহণ কৰা হৈছিল শিক্ষাৰ সকলো দিশ সামৰি লৈ সৰ্বাত্মক বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় 1986 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিৰ জৰিয়তে যদি এই শিক্ষা নীতিত বৃহৎ পৰিৱৰ্তনৰ কথা কোৱা হৈছে এই শিক্ষা নীতিত কোৱা হৈছিল গ্ৰাম্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ কথা কোৱা হৈছিল এই শিক্ষা নীতিতে শিশুৰ কাৰণে সাধাৰণতে আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰম্ভ হয় 6 বছৰৰ পৰা গতিকে 6 বছৰ আগৰ শিশুসকলৰ কাৰণে আগতীয়া বাল্যকালৰ যত্ন আৰু শিক্ষা নামৰ এটা ব্যৱস্থাৰ কথা কোৱা হৈছিল মহিলাসকলৰ কাৰণে শিক্ষাৰ কথা কোৱা হৈছিল পিছপৰা শ্ৰেণীসকলৰ শিক্ষাৰ কথা কোৱা হৈছিল সংখ্যালঘুসকলৰ শিক্ষাৰ কথা কোৱা হৈছিল প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ শিক্ষাৰ কথা কোৱা হৈছিল গতিকে এই গোটেইবোৰ দিশ সামৰি লৈ এই শিক্ষা নীতি কি কৰিছিলে সৰ্বাত্মক শিক্ষা নীতিৰ ৰূপে পৰিগণিত হৈছিল ইয়াতে কোৱা হৈছিল যে শিক্ষাৰ পৰা আমাৰ শিক্ষাৰ আমি গ্ৰাম্য অঞ্চলত ৰুৰেল ইউনিভাৰ্চিটি এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগে গ্ৰাম্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰিব লাগে আৰু সমান্তৰালভাৱে ইয়াতে কোৱা হৈছে কি যে চাকৰিৰ পৰা আমাক ডিগ্ৰীটো পৃথককৰণৰ কথা কোৱা হৈছিল আমি চাকৰিৰ কাৰণে বিশেষ ডিগ্ৰী কি কৰো আমি এটা নিম্নতম এটা কোৱালিফিকেশন বুলি ধৰি দিও কিন্তু অৰ্হতা বুলি ধৰি দিও হেতু ইয়াতে কি কৰক এভয়েড কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াতে কোৱা হৈছে যে অভিজ্ঞতা ভিত্তিত আমি চাকৰি প্ৰদান কৰিব লাগে ডিগ্ৰীৰ ভিত্তিত নহয় তাৰ উপৰি ইয়াতে কোৱা হৈছে নৱোদয় বিদ্যালয় স্থাপনৰ কথা কোৱা হৈছে নৱোদয় বিদ্যালয়সমূহ স্থাপন কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে যে দুখীয়া শ্ৰেণীৰ উচ্চ বুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষাৰ্থীসকলক উচ্চ মানদণ্ড শিক্ষা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে নৱোদয় বিদ্যালয়সমূহ স্থাপনৰ কথা কোৱা হৈছিল নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে সেই শিক্ষাৰ্থীসকলক অতি উচ্চ মানৰ শিক্ষা প্ৰদানৰ কথা কোৱা হৈছিল ইয়াৰ উপৰি কোৱা হৈছিল কি যে 1986 চনৰ সেই শিক্ষা নীতিত বহুতখিনি নতুন দিশৰ অৱতাৰণা কৰা হৈছিল ঠিক তাৰ আগতে আমাৰ 1985 চনত ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হয় গতিকে তাৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ 1986 চনৰ সেই শিক্ষা নীতিত অধিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ কথা কোৱা হৈছিল মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল এনেকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষাৰ বিকাশ হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল আজিলৈ সময় শেষ হৈছে ইমানতে সামৰিছো নমস্কাৰ